Recording হচ্ছে, right? Recording হচ্ছে। Thank you. Okay, I'm starting. So thank you everyone. Assalamu alaikum. Good morning from United States. Actually, good afternoon and good night. Good evening from Bangladesh. Thank you for joining. This is really a very auspicious gathering, and I'm so proud to be in the midst of such legends, both in Bangladesh and in United States. So today we are gathered because of World Asthma Day. Asthma incidence is exponentially on the rise in middle and low-income countries. Especially in Bangladesh, we have seen soaring incidence of asthma. So today's discussion will be extremely important. We will be highlighting not just the clinical aspects of asthma, but also difficult to control asthma, severe asthma, the mimics of asthma, and many other issues, including patient care issues, patient awareness issues. How do you befriend yourself to be a better clinician so that the patients will adhere to the asthma treatment? This program is sponsored by Planetary Health Academia. I'm also very proud to have Dr. Tasbirul Islam, who is the chairman and CEO of PHA and is a pulmonologist critical care specialist, here as a panelist. And at the same time, I want to thank Beximco for their warm invitation and getting us all together next and being so patient and understanding in getting this meeting together. I want to personally thank Toma from PHA at the beginning, যে একেবারে 1-2 ঘন্টার নোটিসে কিভাবে এত বিরাট ফ্লায়ার বের করা যায় and coordinate করা যায়. Thank you, Toma. I hope you will stick with us. So we have a tremendous program. We hope to finish in 90 minutes. I want to mention how this program is going to run. We have amazing panelists who will highlight different parts of asthma, and I will go through who will present what. The presenters will present one by one. Participants, you are the most important part in this meeting. If you have a question, we are not going to stop, but put your question in the chat box or jot it down for the end of the program. Each participants will have 6 minutes each, except Dr. Adnan Yusuf Chaudhary, who's covering the largest part of today's discussion. He will get a little longer. There will be a discussion at the end of 90 minutes. So World Asthma Day has been going on since 1998. There has been different mottos for World Asthma Day each year. In 2022, it was closing the gap in asthma care. In 21, the motto was uncovering asthma misconceptions. What is the motto for 2023? It's asthma care for all. And I think none of us could agree more that asthma care has to be, the patients have to be included in asthma care. So what is asthma? I will go over the outline of asthma, and then this will be followed by Dr. Adnan Yusuf Chaudhary, who will discuss about severe asthma. Then Dr. Hena Khatun, very proud of you, Hena, will discuss how does COPD and asthma differ from each other, because there's so much overlap. This will be followed by Dr. Tasbirul Islam with the newest kid on the block. The most exciting part of asthma treatment now is biologics. Do we understand it? Does it have a role? He'll discuss about it. Then Dr. Abdullah Al Mamun will discuss about allergists' role of asthma and asthma sleep apnea overlap. Dr. Shaheen Islam, Professor Shaheen Islam is going to discuss about poorly controlled asthma and the mimics of asthma and what interventions, this is also one of the newest kids in the block. What interventions can we do? How effective are they? Professor Rezaul Islam, head of the Department of DMC, very proud of you,
Amar Bidyapit. He will discuss about comorbidities of asthma. Dr. Hamiduzzaman will discuss about the obstacles of asthma treatment. And then we have two activists, Dr. Asif Mahmood, who's going to discuss about asthma in the last 20 years in Bangladesh. And to conclude will be Dr. Qazi Ben-Nur, who will discuss about patient forum and asthma awareness. So to go on, I will give a brief outline about asthma. Asthma is a chronic inflammatory condition. We all know it's characterized by airway hyperresponsiveness. Airways narrow হয়ে যায় so that patients cannot breathe through it, to a variety of stimuli, largely of allergic origin. And it is reversible. এটা মনে রাখতে হবে যে এই যে narrowing, সেটা কিন্তু reverse করা যায়, আবার আগের মতো করা যায়. So the guidelines most of us follow is the GINA guidelines, Global Initiative of Asthma. So this actually was introduced also in 1998, and it's dedicated to improve asthma prevention and management, and it's a worldwide effort. And the reason we follow it is because it's updated twice a year. Eto upfront, eto current guidelines, it's really helpful. So the diagnosis of asthma is made when the patients have typical symptoms, and you're all aware of the typical symptoms, the shortness of breath, the cough, the wheezing. And these patients, when they have symptoms more than 6 months, you have to think of asthma. So the diagnosis, the GINA guidelines stresses that the diagnosis depends on a detailed history. এবং এটার উপরে জোর দিয়ে শেষ করতে পারবো না. History is the most important part of your diagnosis. And to substantiate it, we use either spirometry or peak flow variability. Peak flow variability bolte ki boli bujhi, more than 20% variability in a matter of hours or during the day. সকালে একরকম, বিকালে 20% drop করলো. খুব ছোট্ট একটা জিনিস, খুব easily measure করা যায়. And in the lab, of course, in the office, we do spirometry, which has now become the 5th vital sign. যেমন pulse, blood pressure, oxygen saturation, এগুলো আমরা দেখি. We also should measure the spirometry. And sometimes the patients are already on a controller medicine. So those patients, how do we treat? With those patients, we have to think about asthma. So spirometry before and after bronchodilator is most useful because it's a reversible disease. And আমরা দেখি যে there is reduction in the FEV1. If the FEV1 is less than 70%, if the FEV1 over FVC is 70%, we describe that as obstructive airway disease. If that obstruction is reversible, it's most likely, or it supports asthma. So we follow the guidelines, and there has been a little update or an important update in the 2022 guidelines in treatment of asthma. Especially, we will focus on age 12 and above. So if the patients have persistent symptoms and you have substantiated the diagnosis with a spirometer, you have to think of bronchodilators. So the first step is to use bronchodilators PRN. If the bronchodilators, the short-acting bronchodilators, if you still have persistent symptoms, then even if you don't have any money, you have only one choice. You should choose inhaled corticosteroids. Inhaled corticosteroids, inhaled corticosteroids, inhaled corticosteroids. I want everybody to remember it because it reduces symptoms. Eto symptomatic একটা disease, eto within minutes, within hours, eto অসুস্থ হয়ে যায়, especially আমরা যেটা দেখি in children and young adults. This will reduce the symptoms, the inhaled steroids. And the variability in the lung function, যেটা বললাম, যে বাচ্চারা এত অসুস্থ হয়ে একেবারে ব্লু হয়ে একেবারে কিছুই করতে পারছে না, এত কাশছে, এত শ্বাসকষ্ট, পরক্ষণেই ওরা
ভালো হয়ে আবার বিকেলবেলা খেলছে নর্মালের মতো। এই ভেরিয়েবিলিটিটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। The variability correlates with the severity of asthma and the poor outcome of asthma and complications of asthma. এই ভেরিয়েবিলিটিটা আবার রিডিউস করে inhaled steroids and the hyper responsiveness, যে কিছু কিছু অ্যালার্জেন যেগুলি ট্রিগার করে ওদের অ্যাজমা অ্যাটাক, ওটাকেও কিন্তু রিডিউস করে inhaled steroids. So keeping that in mind, the GINA guidelines has two pathways. First pathway, যেটা আমরা সবাই আগে ফলো করেছি, সেটা হচ্ছে inhaled steroids সবসময় নিবে if somebody has symptoms with beta-2 agonist PRN. তারপরে if they still have symptoms, we go to from low dose inhaled steroids to medium dose inhaled steroids, or we go to a low dose inhaled steroid and long acting beta-2 agonist combination. So এখানে বাংলাদেশে I think there is Seretide, there is few other inhalers, যেটা inhaled steroid long acting beta-2 agonist combination. তারপরে step 4, we think about medium or high dose inhaled steroids with a long acting beta-2 agonist. এখানে most of us think of anti-leukotriene, যেটা montelukast. Most of us like montelukast over zafirlukast or xyluton because montelukast doesn't have drug-drug interactions. It has very good side effect profile and it's once daily. So adherence to therapy is very good. If you use all of these, you're using a long-acting beta-2 agonist and an inhaled steroid combination. And if applicable, you're using anti-leukotriene. And the patient still has symptoms, then you think of adding LAMA, long-acting muscarinic agent. এখানে triple therapy আসছে, but triple therapy কিন্তু last resort. Most of us will give a trial with montelukast before we go to triple therapy. এটা ছিল previous recommendation. So 2022 and actually 2018 there was a New England Journal article which showed in mild asthma or asthma that is not so symptomatic, you can use as needed or PRN inhaled steroid and long-acting beta-2 agonist combination. This came out in 2018. So you can use that. However, you have to have full confidence on the patient. You have to know the patient. Patient has to be able to communicate to you whenever needed. So that was step 1 or 2 in the second pathway, which is controller and preferred reliever pathway. Then step 3 is low dose maintenance inhaled steroid. If this doesn't work, then you use it round the clock, usually twice a day in the inhaled steroid formoterol combination. Step 4, then you go to medium dose in inhaled steroid and formoterol. Step 5, you keep this long-acting beta-2 agonist and inhaled steroid, and you add the LAMA, a long-acting muscarinic. So that's what I have to say. It's very difficult. I hope I didn't rush too much. There was a lot to cover about the treatment for asthma. So moving on to the other panelists, if you have any questions for me, please put in the chat box. I have gone over asthma treatment needs to be symptom relief. The diagnosis has to be substantiated. There has to be reduction of use of on-demand inhalers. The rescue medicine, তাহলে আমরা কিভাবে একটা রোগী দেখে আমরা বাসায় ছেড়ে দিচ্ছি? How does the patient know that they are using the right inhaler? So what we usually instruct is that if you use your reliever medicine, যেটা short acting beta-2 agonist, albuterol বা salbutamol, এটা যদি more than twice a week you use it, that means your asthma is out of control. If you're using 3 times a week or more, give me a call. I'm going to step up your therapy. So for the participants, I want to tell you that even though you've lost the patient is at home, the patient still has that gauge to measure themselves
to see if the treatment should be stepped up. And this is the empowerment of the patient. পেশেন্টকে একসাথে না নিয়ে কিন্তু আমরা আসলে চিকিৎসাটা ভালো করতে পারছি না। The goal of asthma treatment should also be treatment in activity and improvement in lung function. So I will move on to Dr. Adnan Yusuf Choudhury, who now has an amazing presentation on difficult to control asthma, severe asthma, and updating of the GINA guidelines about severe asthma. Dr. Adnan Yusuf Choudhury is Associate Professor and Head of Department of Mugda Medical College in Dhaka. And he's a well-known pulmonologist, very proud, Amar Choto Bhai, and I'm really happy to have you in this forum. I want to thank all the participants ahead of time. যে এত ব্যস্ত সময় রেখে সবাই এসেছেন, and everybody joined on time. And I want to thank the participants. I'm really humbled to be part of this forum. Thank you, Adnan. The floor is yours. Thank you, Appa, for your kind word and for giving me the floor. আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, clearly শোনা যাচ্ছে। Distinguished panelists from home and abroad, honorable moderator, co-moderator, and learned audience. Assalamu alaikum and a very good evening from Dhaka, Bangladesh. So my today's topic is difficult to treat asthma and severe asthma. What about the GINA guideline? Before going to GINA guideline, I am telling very simple definition of what is the difficult to treat asthma. Difficult to treat asthma are the asthmatic patient who are getting the highest form of treatment, that is step 4 or 5 management, what Appa has already told, but they have poor symptom control. These are the patient with difficult to treat asthma. And who are the severe asthmatics? The patient who are getting step 4 or 5 treatment, have good inhale adherence and inhaler technique, but they have poor symptom control. That means difficult to treat asthma patient when have checked for good adherence and inhaler technique, but have poor symptom control, they are the severe asthmatic patient. So a Dutch population study in 2018, which of the study among the asthma population, they have shown that for 24% of the Dutch population, asthmatic population are getting step 4 or 5 treatment. Among them, 17% were categorized as difficult to treat asthma, and 3.7% was categorized as severe asthmatic. So there is a good number of patients, though having the step 4 or 5 treatment, are suffering from these diseases. So I now first I go through the key changes of GINA severe asthma guideline in 2022. What are the key changes? Number one, in 2022 edition, they have recommend some additional investigations. They recommend to consider screening for adrenal insufficiency if patient is on maintenance oral corticosteroids or high dose inhaled corticosteroids and LABA. This is the new recommendation. Regarding the eosinophil count, if the patient has blood eosinophil count more than 300 per microliter, then they recommend investigations for non-asthma causes, including stranguloids, before considering biologic therapy. And if the patient is hypereosinophilia, that means eosinophil count more than 1500 per microliter, they recommend to investigate for other conditions such as EGPA, that is eosinophilic granulomatosis with polyangiitis. Another recommendation about the assessment of inflammatory phenotypes. If blood eosinophil or FeNO is not elevated, that we know there is a very important marker of type 2 inflammation. GINA recommend repeat the investigation up to 3 times, at least 1 to 2 weeks after stopping oral corticosteroids or on lowest possible OCS doses. So another important recommendation about the treatment options for patient with no evidence of type 2 inflammation or repeated testing. We know these are the very challenging group of patients, very tough to treat, and GINA recommend to consider add-on treatment with LAMA or low-dose azithromycin if not already tried. And they also recommend to consider anti-IL-4R. I will discuss later on. If the patient is on maintenance oral corticosteroids or anti-TSLP, these are 2 new drugs.
And finally, they recommend to consider maintenance oral corticosteroids only as last resort because of serious cumulative adverse effects. The new one in 2022 guideline, and some new drugs, that is anti-IL IL4R, the dupilumab, which is getting the uh, authorization, and GINA recommended for severe eosinophilic or type 2 asthma, but not suggested if blood eosinophil count is more than 1500 microliter. About the very interesting and revolutionary new medication, that is NTTSLP, this is tezepelumab, is now approved for severe asthmatic, and GINA has recommended with greater clinical benefit with higher blood eosinophils and or higher phenol. This you know about this. This is the first in-class medication approved by the US FDA and is approved in USA in December 2021 and European Union in September 2022. Actually, what is it? It is the anti-TSLP, that is thymic stromal lymphopoietin. NT. This is the epithelial cytokines, which is suggested to be responsible for initial and persistence of an inflammation. So these are the revolutionary drug. GINA also recommended for severe asthma. So lastly, they have a list of biologics presently recommended for use. There is mainly 4 class of biologics. I will just name it because Dr. Tasbir Bhai will detail describe it. The number 1 class is anti-IgE, that is omalizumab, which is indicated for severe allergic asthma, and other indications include nasal polyposis and chronic spontaneous urticaria. Second class of drug of anti-IL-5, anti-IL-5R, which include mepolizumab, racilizumab, and benralizumab, and which are indicated for severe eosinophilic or type 2 asthma. And mepolizumab have other indications such as EGPA, that is eosinophilic granulomatosis with polyangiitis, chronic rhinosinusitis, nasal polyposis, and hypereosinophilic syndrome. And another class is anti-IL4R, that's a dupilumab, and it is indicated for severe eosinophilic type 2 asthma and also for moderate to severe atopic dermatitis and severe chronic rhinosinusitis with nasal polyposis. So these are all the key changes. Now I will go through the algorithms of investigation and manage difficult to treat asthma according to GINA guideline. So if we get a patient who is not controlled with step 4 or 5 treatment, that these are the patient with difficult to treat asthma. Whenever it is referred to us, we have to confirm the diagnosis again, reconfirm the diagnosis, by excluding the differential diagnosis, and look for the factors contributing to symptoms, exacerbations, and poor quality of life. What are the factors? Important factors are incorrect inhaler technique, number 1. Number 2 is suboptimal adherence. Number 3 is comorbidities, including obesity, gastroesophageal reflux diseases, chronic rhinosinusitis, obstructive sleep apnea. We have to exclude it, and we have to search for any modifiable risk factors and triggers at home or work, including smoking, environmental exposures, allergen exposures, and medications such as beta blockers and SID. After searching these factors, we have to optimize the management. But how? We have to, number 1 is to asthma education. Number 2 is optimized treatment, such as check and correct inhaler technique and adherence, and switch to ICS for maintenance and reliever therapy if available. We have to consider non-pharmacological interventions such as smoking cessation, exercise, weight loss, mucus clearance, influenza, and COVID-19 vaccination. We have to treat comorbidities and modifiable risk factors, and consider non-biologic add-on therapy, which APA has already described, LABA, LAMA, LTRA, and consider trial of high-dose ICS LABA if not used. So this is the optimization of the management. And we will wait 3 to 6 months with the above measures. If asthma is still uncontrollable, then it is diagnosis confirmed that this is the case of severe asthma. Then what to do? Then we have to investigate. You have 1 minute, Adnan. Okay. When is further some investigation and patient support, and thereafter we have to search for any
The type 2 inflammation marker, that is, if blood eosinophil count is more than 150 per microliter, is FeNO is 20, more than 20 ppb, sputum eosinophil more than 2%, or asthma is clinically agent event. If no marker of type 2 inflammation, then these are the difficult to treat patient. And you have to consider the trial on add-on therapy, which I have already mentioned, LAMA, low dose azithromycin, anti-IL4R, anti-TLSP, and as last resort, consider add-on low dose OCS, but implement strategies to minimize side effects. But good news is, if it is a type 2 airway inflammation, we have biologics to treat these patients. And before consider to biologics, you have to Gina recommend consider cost, availability, dosing frequency, route, and patient preference. And after a trial of 4 months, if there is good response, then we re-evaluate the patient every 3 to 6 months. And for oral treatment, we should consider decreasing or stopping oral corticosteroid first, and then check for adrenal insufficiency. And for inhaled treatment, consider decreasing after 3 to 6 months, but continue moderate dose. Remember, continue moderate dose, ICS LABA, and reevaluate for need of ongoing biologic treatment. We can reduce it, we can stop it according to patient potential side effect, cost, and patient preference. So these all about the algorithm of difficult to treat and severe asthmatic patient. Thank you all for patient sharing. Thank you, Adnan. A very good presentation on severe asthma. So asthma, majority of cases are very well controlled. And what happens if the patient is not controlled? Then you have to think about severe asthma. And Adnan has very elaborately outlined it. One thing I want to mention is that once your patient is well controlled, think of de-escalation. ওষুধ কিন্তু কমানো যায়, হাই ডোজ থেকে মিডিয়াম ডোজে আনা যায়, মিডিয়াম ডোজ থেকে লো ডোজে আনা যায়. Please remember that. The next presenter is also amazing presenter from Dhaka Medical College, Dr. Hena Khatun, who is a young assistant professor of respiratory medicine department in Dhaka Medical College. She is going to go over the COPD asthma overlap. Often they're so confused and the presentation becomes very confusing. So Dr. Hena Khatun is going to help us understand it. Thank you so much for being here today, Dr. Hena Khatun. The floor is yours. Thank you. Thank you, আপা। আসসালামু আলাইকুম। আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপা আমাকে এই ডিসকাশনে আসলে ইনভাইট করার জন্য। যারা প্যানেলিস্ট আছেন সবাইকে আমার সালাম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, আর যারা আজকে কষ্ট করে পার্টিসিপেন্টরা জয়েন করেছেন তাদের কাছে আসলে কৃতজ্ঞ যে আমাদের এই ডিসকাশনটাকে তারা এনরিচ করেছেন। তো যেটা আমার ডিসকাশনের বিষয় যে সিওপিডি অ্যাজমা, এদের মধ্যে ডিফারেন্সটা আসলে কি, কিভাবে তারা ডিফার করে, এবং সিওপিডি অ্যাজমা ওভারল্যাপ সেই জিনিসটাই বা কি। সিওপিডি এবং অ্যাজমা ডিফারেন্স আসলে আমরা বলার আগে যদি বলি যে এদের মধ্যে মিলটা কোথায় আসলে। আপা আমাকে শোনা যাচ্ছে ক্লিয়ারলি? হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ। সিওপিডি অ্যাজমার মধ্যে যে মিলটুকু আসলে, এরা ক্রনিক ডিজিজ, ক্রনিক এয়ারওয়ে ডিজিজ এবং অবস্ট্রাকটিভ ডিজিজ, এবং একইভাবে কিন্তু প্রেজেন্ট করে এই দুটো ডিজিজে একই সাথে, যেটা শর্টনেস অফ ব্রিথ, কফ, চেস্ট টাইটনেস, হুইজ নিয়ে প্রেজেন্ট করছে। এই জন্য বেশিরভাগ সময় কিন্তু কনফিউজ হয়ে যায় অনেকে যে এটা সিওপিডি নাকি অ্যাজমা, কিন্তু ডিফারেন্ট করাটা খুবই কিন্তু জরুরি। ইউজুয়ালি দেখা যাচ্ছে যে একটু সিওপিডি পেশেন্ট অ্যাজমা হিসেবে ট্রিট হচ্ছে, আবার অ্যাজমা পেশেন্ট সিওপিডি হিসেবে ট্রিট হচ্ছে, আবার কোনো পেশেন্ট সিওপিডি অ্যাজমা দুটোই আছে কিন্তু সে একটার জন্য ট্রিটমেন্ট পাচ্ছে, তখন তার আন্ডার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে। তো এটা খুবই জরুরি যে অ্যাজমা থেকে সিওপিডিটাকে আলাদা করা। তো আলাদা আসলেই কিন্তু দুটো জিনিস যদিও একইভাবে প্রেজেন্ট করে, কিন্তু দুটো ডিজিজ কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। তারা আলাদা ইন দ্য সেন্স অফ তাদের অনসেট, তাদের প্রেজেন্টেশন, তাদের প্যাথোফিজিওলজি এবং ট্রিটমেন্ট আউটকাম সবকিছুতেই তারা আলাদা। তো অনসেট ইউজুয়ালি অ্যাজমা আমরা দেখি যে চাইল্ডহুডে অনসেট হচ্ছে, মানে চাইল্ডহুড অনসেট, আর্লি অ্যাডাল্ট অনসেট হচ্ছে। তো সেই সময়টা অ্যাজমা ডায়াগনোসিস বেশ সহজ হয় আসলে, কারণ চাইল্ডহুডে বা আর্লি অ্যাডাল্টে সিওপিডিটা আসলে অনসেট হয় না। সিওপিডি অনসেট হয় আফটার 40, এবং সিওপিডিতে যেই রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো থাকে, স্পেশালি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা যে স্মোকিং রিলেটেড সেটা থাকে। আর অ্যাজমাতে আমরা দেখি যে আর্লি একটা অনসেট হচ্ছে, এটা অ্যালার্জিক হিস্ট্রি থাকে, এটা এপিসোডিক থাকে,
যেটা প্রেজেন্টেশন গুলা এবং ভেরিয়েবল থাকে। যখন 2 এপিসোডের মাঝে পেশেন্ট কিন্তু একেবারেই নর্মাল থাকে, যেটা আপা বললেন যে একটা বাচ্চা নীল হয়ে যাচ্ছে শ্বাসকষ্টে, বিকালবেলায় আবার সে খেলছে। এই যে ভেরিয়েবিলিটি, ইন্টেন্সিটিতে ভেরিয়েবিলিটি, তার টাইমিং এ ইনসেনসিটি, সেটা আমরা কি আলাদা করতে পারি। তো বেশি আসলে অসুবিধা হয়ে যায় যখন একটা অ্যাডাল্ট পেশেন্ট আসে, তখন তার প্রেজেন্টেশন, তখন তাকে সিওপিডি না অ্যাজমা এটা আলাদা করা ডিফিকাল্ট হয়। কিন্তু আমরা যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি হিস্ট্রি নেই তাহলে কিন্তু সহজেই আলাদা করতে পারি। আর কিছু ইনভেস্টিগেশন যদি আমরা যেটা লাং ফাংশন টেস্ট করে থাকি, যেটা স্পাইরোমেট্রি রিভার্সিবিলিটি টেস্ট, যে সিওপিডি এর অবস্ট্রাকশনটা আসলে ফিক্সড অবস্ট্রাকশন, ফিক্সড এয়ারওয়ে অবস্ট্রাকশন, ব্রঙ্কোডাইলেটেশনের পরেও দেখা যায় সেই অবস্ট্রাকশনটা পারসিস্ট করছে, FEV1 FVC রেশিওটা less than 0.7 হচ্ছে। কিন্তু অ্যাজমাতে আসলে রিভার্সিবল অবস্ট্রাকশন আমরা পাই। তো এই যে আমরা সিওপিডি একটা পেশেন্ট আসলে সেটা সিওপিডি না অ্যাজমা আমরা যে লেবেল করব, এটা অবশ্যই এটা কেন বেশি এত আসলে ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমরা তো যেই ট্রিটমেন্ট গুলো আমরা যদি দেখি তাহলে একই গ্রুপের ওষুধগুলো দিয়েই কিন্তু দুটা ডিজিজ ট্রিট করছি। কিন্তু এটা আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ হচ্ছে যে ইনিশিয়েশন অফ দ্য ট্রিটমেন্ট সম্পূর্ণ আলাদা। যেটা সিওপিডি তে আমরা লাবা অর লামা একসাথে দিয়ে ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করছি, কিন্তু অ্যাজমাতে এই ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করা কিন্তু কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। এটা যে শুধু অ্যালোন লাবা অর অ্যালোন লামা অর লামা দিয়ে আমার অ্যাজমাতে ট্রিটমেন্ট করাটা কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। তাহলে এটা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ যে অ্যাজমা থেকে আমার সিওপিডিটা আলাদা করতে হবে, কারণ অ্যাজমাতে আমার ট্রিটমেন্ট শুরুই করতে হবে আপা যেটা শুরুতেই বলেছে, আমার আইসিএস এবং আইসিএস। তো একটা পেশেন্টকে যদি আমি অ্যাজমা পেশেন্ট সেটাকে আমি সিওপিডি হিসেবে লেবেল করে দেই, তাহলে শুরুতেই আমার ট্রিটমেন্টে ভুল হয়ে যাচ্ছে। এবং ভুলের জন্য কি হচ্ছে, আমি যদি তাকে শুধু অ্যালোন একটা লাবা বা একটা লামা বা লামা দিয়ে দিলাম, এই পেশেন্টের এক্সাজারবেশন হবে এমনকি ডেথ হয়ে যেতে পারে। তো এজন্য আমাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ডায়াগনোসিস করতে হবে। আরেকটা হলো যে একটা পেশেন্টকে আমি যখন অ্যাজমা বা সিওপিডি আমি লেভেল করে দিলাম, এর প্রগনোসিস কিন্তু একটা উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরুর মতো। যে সিওপিডির যে প্রগনোসিস এটা আমরা সবাই জানি, এটা একটা ব্যাড প্রগনোসিস। সিওপিডি একটা প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ, এটা লাং ফাংশন ডে বাই ডে ডিটেরিওরেট করবে, তার হেলথ রিলেটেড কোয়ালিটি অফ লাইফটা ধীরে ধীরে ডিটেরিওরেট করবে, এক্সারসাইজ ক্যাপাসিটি কমে যাবে, এবং আলটিমেটলি ন্যাচারাল হিস্ট্রিতেই আমরা দেখবো যে সিওপিডি থেকে তার পালমোনারি হাইপারটেনশন হচ্ছে, করপালমোনালি হচ্ছে, পেশেন্টের প্রিম্যাচিউর ডেথ হচ্ছে। বাট অ্যাজমা যাকে আমি লেভেল করছি তার প্রগনোসিস কিন্তু অনেক ভালো। একটা অ্যাজমা পেশেন্ট আর নন অ্যাজমাটিক পেশেন্ট, অ্যাজমা পেশেন্ট যদি আইসিএস নিয়ে কন্ট্রোলে থাকে তাহলে একদম নর্মাল একটা লাইফ সে লিড করতে পারে। তার কিন্তু এটা প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ না। একজন মাইল্ড অ্যাজমা সারা জীবনই মাইল্ড থাকতে পারে, একজন মডারেট অ্যাজমা সেও কিন্তু একসময় আবার মাইল্ড হয়ে আসতে পারে। প্রগনোসিস খুবই ভালো, তার যে লাইফ এক্সপেক্টেন্সি সেটাও কিন্তু এখানে কমে না, একই রকম। তাহলে এই ডিফারেন্স করাটা খুব জরুরি। আর একটা যে আমরা বলছি যে অ্যাজমা সিওপিডি ওভারল্যাপ যেটা হচ্ছে, এটা ওভারল্যাপ আসলে একটা সিঙ্গেল এন্টিটি না, যে এটা একটা আলাদা ডিজিজ কন্ডিশন তা না। একই পেশেন্টের আমরা অ্যাজমা প্লাস সিওপিডি, তার অ্যাজমাও থাকছে সিওপিডি থাকছে, তখনই আমরা বলছি যে এটা অ্যাজমা সিওপিডি ওভারল্যাপ। এবং ওভারল্যাপটা কেন বেশি, You have 1 ওভারল্যাপটা minute. হ্যাঁ আমার Thank you. শেষ প্রায়। Thank you. অ্যাজমা সিওপিডি ওভারল্যাপটা এত বেশি ইম্পর্টেন্ট কেন, এত বেশি আমাদেরকে গুরুত্ব দিতে হবে এই ডায়াগনোসিসে, কারণ এটার সিমটম বার্ডেনটা অনেক বেশি থাকে, এক্সাজারবেশন রেট বেশি হয়, এদের ডেথ হতে পারে, এবং যে হেলথ রিলেটেড কোয়ালিটি অফ লাইফ সেটা কিন্তু এদের অনেক বেশি ডিটেরিওরেট করে। এবং দেখা যায় যে এই বারবার এক্সাজারবেশন নিয়ে হসপিটালে ভর্তি হচ্ছে, এবং এদের ড্রাগও কিন্তু বেশি দিতে হচ্ছে, আমাকে অ্যাজমা ট্রিটমেন্ট করতে হচ্ছে, সিওপিডি ট্রিটমেন্ট করতে হচ্ছে, এবং কমপ্লিকেশন যেগুলো অ্যারাইজ করে সেগুলোও আমাকে অ্যাড্রেস করতে হচ্ছে। তো এই জন্য আমরা যখন একটা পেশেন্ট আমাদের কাছে আসবে এই অবস্ট্রাকটিভ ডিজিজ নিয়ে, সেটা কি অ্যাজমা নাকি শুধু সিওপিডি নাকি শুধু অ্যাজমা, না অ্যাজমা সিওপিডি দুটোই আছে তার, এটা ডিফারেন্সিয়েট করা এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি পেশেন্টকে লেবেল করাটা খুবই জরুরি, যাতে আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেডিসিন, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ড্রাগ অ্যাকর্ডিং টু রিকমেন্ডেশন অনুযায়ী স্টার্ট করতে পারি, এবং পেশেন্টের যে ডেইলি লাইফটাকে আমরা একদম নর্মাল একজন পার্সনের মতো রাখতে পারি, সেটা আসলে খুব জরুরি। এজন্য এখানে আসলে আমি শেষ করব যে এটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে আমি পেশেন্টকে প্রপার ডায়াগনোসিস, আমার জন্য ভুল না হয়,
আমি একজন অ্যাজমা পেশেন্টকে যেন শুধু লামা বা শুধু লামা দিয়ে ট্রিটমেন্ট শুরু না করি, আবার সিওপিডি পেশেন্টকে যেন আমরা একটা হাই ডোজ আইসিএস দিয়ে ট্রিটমেন্ট শুরু না করি, তাহলে নিউমোনিয়া হবে রিকারেন্ট। থ্যাংক ইউ আপা। Thank you so much, Hena. এত important যে outcome of asthma differ করে on the treatment and the diagnosis, and they're both so different. আমরা mortality of asthma দেখেছি যখন আমরা inhaled steroid ছাড়া অন্য কিছু স্টার্ট করেছি, and we all remember the SMART study যেখানে দেখা গেছে we clinicians caused increased mortality because we used the wrong medicine. So this was very important. Thank you, Hena. Very eloquently elaborated. So I'm going to move on to Dr. Tasbirul Islam, who is going to talk about biologics in asthma. So there seems to be a set criteria for using biologics in asthma, and only certain patients benefit from it. In addition to that, the affordability of biologics become an issue. The technology is practical, however, and is razor sharp. Dr. Tasbirul Islam is going to talk about biologics in asthma. Dr. Tasbirul Islam is Clinical Associate Professor, Indiana University, and he's also consultant in pulmonary critical care medicine. Everybody knows Dr. Tasbirul Islam. He's going to talk about biologics now. Thank you, Tasbir. And thank you, Aisha Appa. Thank you, Beximco Pharmaceuticals, and Jara Chinachke, and distinguished speakers and panelists and audience. আজকে আমি কথা বলবো হচ্ছে বায়োলজিক নিয়ে। বায়োলজিক বলতে আমরা কি বুঝি? এটা হচ্ছে একটা মেডিকেশন যেটা তৈরি করা হয় ফ্রম দ্য সেলস অফ দ্য লিভিং অর্গানিজম লাইক ব্যাকটেরিয়া অর মাইস। এটা কাদের জন্য ইউজ করব? যাদের হচ্ছে সিভিয়ার অ্যাজমা। সিভিয়ার অ্যাজমা মানে হচ্ছে যাদের অ্যাজমা দুইটা কন্ট্রোলার নেওয়া সত্ত্বেও, মানে লাবা এবং আইসিএস হাইডোজ নেওয়া সত্ত্বেও কন্ট্রোল হচ্ছে না, বা তারা স্টেরয়েডের উপর ও সিস্টেমিক স্টেরয়েডের উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাচ্ছে, তাদেরকে আমরা বলি হচ্ছে সিভিয়ার অ্যাজমা। এবং এটা ইনসিডেন্স হচ্ছে, প্রিভ্যালেন্স হচ্ছে 3 to 13%। সো এটা গোলটা কি? কেন আমরা বায়োলজিক চিন্তা করি যখন কন্ট্রোল হচ্ছে না? কারণ হচ্ছে আমরা চাচ্ছি পেশেন্টসের কোয়ালিটি অফ লাইফ ইমপ্রুভ করার জন্য, যাতে তার হসপিটাল অ্যাডমিশন না হয়, যাতে তাদের ইমার্জেন্সি রুম ভিজিট না হয়, ডক্টরস ভিজিট কমানোর জন্য, এবং ইভেনচুয়ালি স্টেরয়েড যেটা সিস্টেমিক স্টেরয়েডের যে অনেকগুলি সাইড এফেক্টস আছে সেখান থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। এবং অ্যাজমা আমরা জানি সাধারণত অনেকভাবে ভাগ করা যায়, কিন্তু ফর দ্য সেক অফ বায়োলজিক ট্রিটমেন্ট আমরা দুইভাবে ভাগ করতে পারি। এটা হচ্ছে অ্যাজমা টাইপ 2 হাই এক্সপ্রেশন, যেখানে অনেক ইসিনোফিল কাউন্ট বেশি থাকে, এবং আরেকটা হচ্ছে টাইপ 2 লো এক্সপ্রেশন, যেখানে আসলে নিউট্রিফিল থাকে না, যেখানে বেশি থাকে হচ্ছে ইসিনোফিল থাকে না, ওখানে বেশি নিউট্রিফিল থাকে। আবার টাইপ 2 আই যেটা এক্সপ্রেশন ইওসিনোফিল কাউন্ট বেশি থাকে, যেখানে ব্লাডে এবং স্পুটামে, সেখানে হচ্ছে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে অ্যালার্জিক রিয়াকশনের জন্য হচ্ছে, এটা হচ্ছে নন অ্যালার্জিক, পেশেন্ট জাস্ট প্রডিউস করছে ইওসিনোফিল এন্ড মেক এয়ারওয়ে ইনফ্লেম। তো আমরা এই বায়োলজিক ট্রিটমেন্ট এখন পর্যন্ত, যেটা 2002 থেকে শুরু হয়েছে আমাদের, আজকে প্রায় 20 বছর 21 বছর ধরে আমরা বায়োলজিক ট্রিটমেন্ট আছে, যেটা আমরা টার্গেট করি বেসিক্যালি হচ্ছে আইজিই কে, সেটা হচ্ছে অ্যালার্জিক, যেমন ওমালিজুমাব। আর বাকিগুলি আমরা যেগুলি আছে মেপোলিজুমাব বা বেনরালিজুমাব বা রেসলিজুমাব, এই যেগুলি আছে সেগুলি হচ্ছে আমরা আসলে ডুপিলুমাব, এগুলি হচ্ছে আমরা টার্গেট করি ইন্টারলুকিং 5, 4, 13 কে। সো এরা হচ্ছে ফর অ্যাজমা যাদের ইসিনোফিল কাউন্ট বেশি আছে তাদের জন্য। কিন্তু এখন নতুন একটা বায়োলজিক ট্রিটমেন্ট অ্যাপ্রুভ হয়েছে, টেজেপেলুমাব, সেটা হচ্ছে নন ইসিনোফিলিক অ্যাজমা যাদের টাইপ 2 লো এক্সপ্রেশন, তাদেরকেও টার্গেট করা যেতে পারে। তারা হচ্ছে আসলে কাজ করে নট ইন্টারলুকিং আর আইজিই কে, তারা টার্গেট করে হচ্ছে থাইমাল স্ট্রমাল লিম্ফোপ্রোটিন কে। তো এই বায়োলজিক গুলি যেটা আপা বললেন এক্সপেন্সিভ, আমি জানি না বাংলাদেশে কতখানি অ্যাভেলেবল, কিন্তু এটা হচ্ছে ইনজেকশন হিসাবে দিতে হবে, নট লাইক ওরাল মেডিকেশন অর ইনহেলার। এই জিনিসটা বুঝতে হবে যে এটা ইনজেকশন, মোস্টলি হচ্ছে সাবকিউটেনিয়াস, একটাই হচ্ছে রেসলিজুমাব হচ্ছে ইন্ট্রাভেনাস, সেই জন্য রেসলিজুমাবটা আমরা তেমন ইউজ করি না। আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে, এটা হচ্ছে একটা অ্যাড অন ট্রিটমেন্ট,
মানে হচ্ছে যখন ইনহেলার কিন্তু কন্টিনিউ করে, অনেকে পেশেন্ট বলবে তাহলে আমি ওইটা গেলে কি আমি ইনহেলার নিব না, ইনহেলারটা নিতেই হবে। কারণ আমরা জানি অ্যাজমা ট্রিটমেন্টের দুইটা টার্ম আমরা ইউজ করি, কন্ট্রোলার অ্যান্ড রিলিভার। এই বায়োলজিক ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে কন্ট্রোলার, ইটস নট এ রিলিভার। কারোর যদি অ্যাজমা অ্যাটাক হবে তখন কিন্তু এটা নিলে হবে না, তখন কিন্তু ইনহেলারটাই নিতে হবে বা স্টেরয়েডটাই নিতে হবে। সো সেই জন্য আমি বলবো ইটস এ অ্যাড অন থেরাপি এবং ইটস নট স্ট্যান্ড অ্যালোন থেরাপি। এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমাদের ইনহেলারটা কন্টিনিউ করতে হবে উইথ ইনজেকশন। সাধারণত ইনজেকশনগুলি আমরা দুইভাবে, এটা টুয়াইস মান্থলি হতে পারে, মান্থলি হতে পারে, এভরি আদার মান্থ হতে পারে, ডিপেন্ডস অন কোনটা আমরা সিলেক্ট করি। কিভাবে আমরা সিলেক্ট করব, যেমন কারো যদি অ্যালার্জিক রিয়াকশন, অ্যালার্জিক যদি আমরা অ্যাজমা ধরি যেখানে আইজি লেভেলটা হাই, সেখানে হয়তো বা ওমালিজুমাবটা ভালো কাজ করতে পারে। আর যেখানে দেখবো যে নন অ্যালার্জিক, সেখানে যদি আমরা দেখি তার এক্সিমা আছে বা অ্যাটমিক ডার্মাটাইটিস আছে, সেখানে হয়তো বা আমরা ডুপিলুমাবটা ইউজ করতে পারি রাদার দেন আদার্স। কিন্তু আমরা যদি দেখি যে কারোর অ্যাজমা আছে, ইসিনোফিলিক অ্যাজমা, কিন্তু তার অ্যালার্জিও কম্পোনেন্ট নাই, কোনো স্কিন কন্ডিশনও নাই, সেখানে হয়তো বা আমরা IL-5 কে টার্গেট করে যে মেডিকেশন আছে মেপোলিজুমা বা বেনরালিজুমাব, তাদেরকে ইউজ করতে পারি আমরা। তো এইভাবে আমরা করতে পারি। এখন যে নতুন যেটা আসছে টেজেপেলুমাব, সেটা হচ্ছে আমরা যেটা হচ্ছে টাইপ 2 লো এক্সপ্রেশন নিউট্রোফিলিক অ্যাজমা, সেখানে আমরা টেজেপেলুমাবটা ইউজ করতে পারি। এটা কাজ করছে কি করছে না, এটার জন্য আমাদের ওয়েট করতে হবে 4 মাসের মতন। যে দেখে 4 মাস পর অ্যাজমা কন্ট্রোল হচ্ছে না, এখনো তাদের স্টেরয়েড লাগছে, অনেক ইনহেলার লাগছে, তাহলে আমরা বলতে পারি যে 4 মাস পর এটা কাজ করছে না। এখন কি আমরা অন্য বায়োলজিকে সুইচ করবো কিনা, সেটার হেড টু হেড কোনো কম্পারিজন নাই, তবে আমরা চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু কোনো হেড টু হেড কম্পারিজন নাই। সাইড এফেক্ট মোটামুটি তেমন নাই, জাস্ট মামুলি, যেমন ফিভার হতে পারে, সোর থ্রোট হতে পারে, পেইন এট দ্য ইনজেকশন সাইট হতে পারে, তারপর হচ্ছে মাইলজিয়া হতে পারে, আরেকটা হতে পারে ফ্লু লাইক সিমটমস, আর সিভিয়ার হচ্ছে অ্যানাফাইলেটিক রিয়াকশন। সেই জন্য আমরা সাধারণত you have 1 minute, আমি just I'm done, হ্যাঁ, ওকে, থ্যাংক ইউ আপা। আমরা সেই জন্য আমরা আগে এটা সবসময় ডক্টরস চেম্বারে দিতাম ইনজেকশনটা। এখন হচ্ছে আমরা প্রথম কয়েকটা দেওয়ার পর যদি পেশেন্ট টলারেট করতে পারে, and সেলফ ইনজেক্টেড প্রি রিফিলড সিরিঞ্জ পাওয়া যায়, সেভাবে দিতে পারে। তো আমি ইন সামারি আমি বলবো যে বায়োলজিক একটা ভায়াবল ট্রিটমেন্ট, নট ফর এভরিবডি, অনলি ফর দ্য সিভিয়ার অ্যাজমা, যাদের কন্ট্রোল হচ্ছে না, দ্যাট ইজ অনলি 3 to 13% অফ দ্য অ্যাজমা পেশেন্ট, এবং এটি ইনজেকশন ফর্মে পাওয়া যায়। এবং লাস্টলি হচ্ছে আমাদের ইনহেলার কিন্তু কন্টিনিউ করতেই হবে, বিকজ বায়োলজিক ইজ এ কন্ট্রোলার, নট এ রিলিভার। থ্যাংক ইউ। Thank you so much, Tasbir. This was difficult and you did it in such good time. Thank you. তো আমরা আসলে কয়েকটা জিনিস তাসবির এমফাসাইজ করলো, একটা রিলিভার, একটা কন্ট্রোলার। I hope I emphasized it. If I didn't, I think he finished it. And he talked about the role of biologics. Only 3 to 13% patients need it. একটা নতুন ওষুধ আসলে যেমন একেবারে ধাই করে আমাদের ইউজটা বেড়ে যায়। I hope you took this message home, and it's injectable, এবং কেন আমরা দেই, কাদেরকে দেই। If you look at the GINA guidelines, এটা কিন্তু খুব পরিষ্কার ভাবে দেওয়া আছে। I hope you can go over this before and after this session. It will get clear to you. অনেক কিছুই তাসবির আউটলাইন করলো। Thank you so much, and thank you for attending today. I know you're very busy. Mamun is the next speaker, Dr. Abdullah Al Mamun. He's also very well known in Bangladesh respiratory field, and he's joining us from Sudur Bali. I'm really jealous of where you are, but thank you so much for joining, Mamun, in your short time. He is senior consultant in respiratory medicine at Evercare Hospital. Dr. Abdullah Al Mamun is going to talk about the role of allergists in the treatment of asthma. আমরা pulmonologistরা তো ট্রিট করি, আমরা তো জিনা গাইডলাইন ফলো করি, অ্যালার্জিস্টদের কোনো রোল আছে কিনা। And then we all talked about little bit about what gets confusing with asthma. হেনা খুব সুন্দর করে বলেছে। Dr. Mamun is going to talk about asthma sleep apnea overlap. And in other words, asthma may be underdiagnosed and often misdiagnosed. So thank you so much, Dr. Abdullah Al Mamun. The floor is yours now. Thank you. Thank you. Let me welcome Dr. Qazi Saifuddin Ben Nur,
He's actually co-moderator of this session. I will be leaving in a few minutes. And thank you, Benur, সবার অনেক ব্যস্ত সময়, for joining. He will be taking over. Thank you. Thank you. Mamun. Thank you, Appa, Benur Bhai, and all the panelists and participants. And Assalamu alaikum. Now I will talk about actually 3 points: allergy, asthma, and obstructive sleep apnea. The time is very short, so I will keep a brief discussion. The role of allergist in management of the bronchial asthma, in my first discussion. We know that asthma background is ultimately allergic background in most of the cases. So any asthma patient before diagnosis may come to different type of physician, like dermatologist or the ENT specialist, and even eye specialist, a general physician with different allergic condition. But till now, he developed symptoms like shortness of breathing or severe attack or coughing. Now, sometimes not diagnosed as a case of bronchial asthma, but they are treated as a case of allergy. So those who are allergist, those are treatment of allergy, their main role, but they have to always find about the patient may have the bronchial asthma also. So if the patient have only the allergy like atopic dermatitis or other skin condition, or there may be allergic rhinitis, this type of patient, if you take a history of family history, will get a clear-cut conception about the bronchial asthma. The patient may have the potential bronchial asthma. So if we diagnose this in early, we can help the patient to manage and will be prevent the bronchial asthma. All the asthma patient, if you go through the history, very common symptom, the sneezing. This in my last 20 years of practice, I always try to diagnose first asthma by asking the question about the sneezing. Those patients come to us and with the history of sneezing, I think that the patient have asthma. And ultimately, when I make the diagnosis from different angle, and ultimately diagnosis come to asthma. So it is a very simple point. So those have sneezing, eye itching, nose itching, skin allergy. And if we go through the family history, that first degree relation may have the bronchial asthma already diagnosis. So this is an important issue. And this type of patient also come with different point, like those have allergy, they have some asthma trigger. Is asthma trigger, we know that those causes airway increases the airway hyper responsiveness, and especially those who have allergic rhinitis. This type of patient in the night time in Bangladesh and India, those countries who are warm country, we use fan or AC whole the nights, and about 11 months in the year. So the mites in the room, it's percolation in the room, and this goes to the nose, and nose become blocked. After nose block, this type of patient take mouth be bound to mouth breathing in the whole night. But most of the patient is pure of that. They're taking nose breathing. But ultimately, if you observe that this type of patient taking the mouth breathing, after mouth breathing, there may be another problem may develop. Sometimes their mandible become blot down, and it's also ultimately develop this type of problem. And it also, and another point, if just I'm coming into here, that is the obstructive sleep apnea. It also contribute to that point also. And so the allergists, those who are treating the allergy patient, they must be careful about the bronchial asthma diagnosis. And if he misses this diagnosis, it will be harmful for the patient. So important thing that one investigation I always suggest, that is serum IgE level and eosinophil count. Those patients who have IgE level is high, those eosinophil count is high, must have the bronchial hyperresponsiveness. And we know that bronchial asthma, the clinical definition or the working definition is the airway hyperresponsiveness, which makes the airway too narrow, too much, and too easily in response to various stimuli, either direct or indirect. So this type of patient are most allergic to different type of allergen, and this most two common allergen is the mites and pollen. You are in USA, we know that in the May, June, July is the pollen season, and this type of patient develop pollen hypersensitivity and some of the hay fever, and this patient are usually diagnosed as case of bronchial asthma. But mites problem is not so much here in USA, but in Bangladesh, because we are not using fan or AC in the night most of the time, but we are using fan, AC in the room the whole of the year. So that causes ultimately the mites go to the nose, and the nose become blocked.
So if we careful about these two allergens and prevention of this mites, how to prevent the mites from our room, I usually suggest 3 types of suggestion to the patient, and the allergist also can do this, because we know that mites is always present in the human beings, in our room, not in other dust, and it is related to our skin plaque, skin cell that is degenerate from our. So it present in our room, and usually it comes from our skin cell. When we lie in our bed, it will become then 6 or 7 hours it in our bed sheet. And during the turning the bed sheet at daytime, it goes to above in the curtain and other places, and they have it there. And we clear the floor, and this goes out, but other is present there. So this become lot of thing, and it give rise to the mites, and ultimately it goes to the nose and nose block. So it is important to turn the bed sheet outside the room, no carpet in your bedroom, and open the window 1 hour, and turn the fan, and gradually your room will be mites. Those are very important for this. And in your USA, the pollen control of pollen during the pollen season is also an important challenge. So these are the things. Mamun, you have 1 minute left. Thank you. Important thing, these are the careful about the management during the allergy patient, and they should be careful about the management of bronchial asthma. And obstructive sleep apnea is, of course, it is a related issue, because most we can overlap this type of patient. Asthma patient have the obstructive sleep apnea, and both vice versa, one can aggravate. Those who have obstructive sleep apnea patient, these have the during the struggle in the night during the sleep, the vagal overdrive come, and the vagus overdrive gives rise to the muscarinic receptor stimulation, and causes the bronchoconstriction, and also that causes also increased secretion in the airway. So during those who are patient with the obstructive sleep apnea, they should be managed properly. If they have both asthma and overlap, and those who have the obstructive sleep apnea, this patient will be more aggravate this symptom and more at risk. So control of the obstructive sleep apnea, management, diagnosis of the obstructive sleep apnea, and management, it will improve the outcome of the asthma patient also. And also important thing, as the asthma patient we already mentioned, that using of the inhaler, and this should be taken properly, and airway, and this should be taken properly, that the drug should be deposited in our airway, not to the tongue or subpalatal plate. If it go to the airway, the anti-inflammatory drug, it gradually improves our airway hyperresponsiveness, and ultimately we can reach the patient. And this, in short, I am going to finish my question. Thank you. Thank you so much, Mamun. It's so important to differentiate the allergic aspects of asthma, and that it does overlap with sleep apnea. Each of them are at least an hour-long lecture. Thank you so much for addressing that, Mamun. We have some exciting people in the audience, including Dr. Adiba Giti, hopefully who's a great asthma specialist herself. Hopefully you'll give some comments at the end of the lecture. I will introduce Dr. Shaheen Islam and leave. Dr. Qazi Ben Nur will take over as moderator. There are many interesting questions in that chat box. So we are moving on to asthma. The part of asthma is if it is poorly controlled, do we need to revisit the differentials? Are there other diseases that are really confused, which are not obstructive diseases and are confused with asthma? In Bangladesh, we have to think about a parasitic lung disease. We have to think about tuberculosis. We have to think about AIDS-associated illnesses, bronchiectasis, etc. Of course, COPD is a common disease that is confused. But if the asthma is poorly controlled, do you have a pulmonologist have to think about other differentials of asthma? And what are the pulmonary interventions of asthma available? For example, thermoplasty. Does that have a role in asthma? The next speaker to address this is Professor Shaheen Islam. He's head of the department and chief of pulmonary medicine, pulmonary and critical care medicine at Medical College of Georgia in Augusta. Shaheen is somebody who's actually a well-known name in United States. I remember attending lectures given by Shaheen. So he is going to be the next speaker and throw some highlights about the poorly controlled asthma and its differential.
Thank you so much, participants. I will take my leave. Thank you, panelists. Thank you, PHA. And thank you so much, Beximco. This is such an amazing opportunity. Thank you so much again. Humbly, I take my leave. Assalamu alaikum. Thank you, Ashapa. Thank you, Dr. Bender, Dr. Tasbir, and everyone on the panel. And thank you for giving me the opportunity. It is great to talk to everybody. I'll try to, there are two questions. Ekta holo je asthma intervention কি আছে আর asthma mimic করতে পারে কি condition. তো দুটো condition যেটা আমরা continuously দেখি সেটা হলো কি trachea bronchomalacia অথবা excessive dynamic compression of the collapse of the airways. তো এটা হলো গিয়ে যখন আমার জীবনে এ পর্যন্ত গত 20 বছরে at least I have diagnosed 7 patients that were treated for asthma, steroid দিচ্ছিল, সবকিছু কিন্তু treatment ভালো হচ্ছিল না. And then we found out that it was actually trachea bronchomalacia. Diagnosis হলো গিয়ে CT scan করে, diagnosis CT inspiratory expiratory phase CT scan করলে যদি 50% বেশি obstruction থাকে, collapse থাকে, যদি airwayটা 50% এর বেশি collapse হয়, that is trachea bronchomalacia. Or এখন আমরা আরেকটা term use করি excessive dynamic airway compression or airway collapse, EDAC. তো ওটাতে একটা হলো trachea bronchomalacia, cartilage, যেটা tracheal cartilage, সেগুলো soft হয়ে যায় infection থেকে, and then trachea cartilageর যে functionটা হলো যে to keep the column trachea open, তো এটা যখন flat হয়ে যায়, then both surfaces of the trachea, anterior posterior wall, come together and then they cannot breathe. তো এটার treatment option, diagnosis যেটা হলো যে একটা হলো সিটি স্ক্যান, তারপরে আমরা যেটা করি ব্রঙ্কোস্কোপি করার সময় মডারেট সেডেশনে ব্রঙ্কোস্কোপি, মিনিমাল সেডেশন, কোনো অ্যানাস্থেসিয়া ছাড়া, ডেফিনেটলি নট প্যারালাইসিস। তো আমরা স্কোপটা ক্যামেরা দেওয়ার পরে জাস্ট দেখি যে নর্মাল স্পন্টেনিয়াস ব্রিদিং এ এয়ারওয়ে কোলাপস কতখানি হচ্ছে। যদি 50% এর বেশি হয় তাহলে it's a dynamic collapse. That's number one. Number two, we also try to find the extent. Is it just in the trachea or is it extended to the bronchi, the right main, left midstream bronchus or beyond? And that's better diagnosed with the bronchoscopy. So we put the scope in and slowly to go to the lower lobes and then see what is the extent. The treatment option, যদি trachea bronchomalacia হয়, the best treatment option is actually CPAP, continuous CPAP. Start at the 8 millimeters of water, 8 centimeters of water pressure. তারপরে you may have to try and treat it up. There is a question of BiPAP, does it work? I'm not sure if BiPAP really has a role. The primary treatment is to keep the airway open. So when you have CPAP, the collapsed air will continuously stay open and they can breathe better. Our next treatment হলো surgical treatment option. যেটা করা হয় যে সার্জনরা they go posterior wallটাকে একটা মেশের মতো দেয়, একটা Teflon mesh. তো সেই মেশটা কি যে ওইটাকে প্রিভেন্ট করে কোলাপস করতে। তো যখন ওইটা and it actually holds it in place, it keeps it open. We have done it a couple times. It works great for like the first 3 to 5 years. তারপরে আস্তে আস্তে আবার সেই আগের মতো অবস্থায় হয়ে যায়। So that's second option. First option হলো CPAP. Next option হলো যদি ভালো না হয় surgical tracheoplasty. Tracheoplasty সব জায়গায় হয় না. You need a specific surgeon who's really knowledgeable to do this. It takes about 6 to 8 hours to do that procedure. Next option, question ছিল যে what are the pulmonary interventions for asthma that is not really, well, asthma যদি না respond করে, then first thing we need to do is find out if there are other causes of asthma, যেটা বলছিলাম যে trachea bronchomalacia, and then আমরা যেটা করেছি এখন একটু কমে গেছে করা, সেটা হলো থার্মোপ্লাস্টি। থার্মোপ্লাস্টির থিওরিটা ছিল যে bronchial wall-এ যে smooth muscle আছে that contracts and causes bronchospasm. If I can paralyze the smooth muscle, the circular smooth muscle, by thermal therapy, তাহলে it will not contract and there'll be no bronchospasm. They will have better symptoms. Well, initially it was we all are excited when we started to do this. The data were not that strong, but they did show statistically significant improvement in FEV1, FVC.
Post-market analysis showed that there's not much complications, and it takes about 3 days. So when we do the procedure, we go in to the airway, starting from the small airways. There's a 3-prong thermal ablation therapy that we touch the wall, and then we apply it for 5 seconds, and then keep moving. It takes about sometimes 45 minutes to an hour to just one lobe. So ideally, both upper lobes one day, right lower lobe one day, right middle lobe one day, and then the left right middle lobe is not done usually, and then the left lower lobe one day. Mixed result আমার এক্সপেরিয়েন্সে, স্টাডি ডেটাও খুব একটা কনভিন্সিং ছিল না, যদিও তারা স্ট্যাটিস্টিক্যালি সিগনিফিকেন্ট ডেটা দেখিয়েছিল নাম্বার ওয়াইজ, বাট ক্লিনিক্যালি ইট ওয়াজ নট দ্যাট স্ট্রং। পোস্ট অ্যানালিসিস 10 বছর পরে it's shown that there's no risk in those patients, except for 7% of those patients can develop bronchiectasis down the road, which is very small number. But there's no other side effects. There are some different decrease in emergency room visit and unscheduled doctor's visit, and that stays on for up to 10 years. And it is again statistically significant. It's still available in the US, but our biggest problem has been our এখানে আমাদের পেমেন্ট আসে from insurance company থেকে insurance company, they consider this as still experimental, আর এর জন্য পুরোপুরি reimbursement হয় না, so it's actually losing momentum. The next thing that I wanted to add is when the initial study was done, we did not have biologics. Now that we have biologics, Tasbir mentioned about the biologics, I think biologics probably has replaced the role of thermoplasty to some extent. There's no head-to-head comparison of thermoplasty versus the biologics yet. But once that's available, we'll probably know it better. That's all I have. Thank you. If there's any questions, I'll be happy to answer. Thank you, শাহিন ভাই। আসলে আপনি আশাপা বলেছেন যে আপনি আমেরিকাতে খুব বিখ্যাত, তো আসলে আপনি বাংলাদেশেও অনেক বিখ্যাত এবং অনেক পপুলার। আপনি বেশ অনেকবার আমাদের এখানে এসেছেন, হাতে কলমে অনেক কিছু শিখিয়েছেন, এবং আপনার একটা বিরাট ভক্ত গ্রুপ কিন্তু আমাদের ডাক্তারদের মাঝে আছে, যার মধ্যে আমি নিজেও একজন সদস্য। তো থ্যাংক ইউ শাহিন ভাই, আপনার বক্তব্যগুলো আসলে আমাদের জন্য অত্যন্ত দিক নির্দেশনামূলক ছিল। স্পেশালি আমি শেষ অংশটায় আসবো যে ব্রঙ্কিয়াল থার্মোপ্লাস্টিটা বিগত বেশ 2-3 বছর যাবত আমাদের দেশেও কিন্তু একটা বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছে, এবং যদিও আমরা আমাদের দেশে এখনো শুরু করিনি, বাট ইন্ডিয়াতে বা অন্যান্য জায়গায় হচ্ছে, এবং এটা করা যেতে পারে কিনা এই নিয়ে বেশ কিছু কথাবার্তা ছিল। তবে আপনার কথায় আমি যেটুকু বুঝতে পারলাম যে ব্রঙ্কিয়াল থার্মোপ্লাস্টির অবশ্যই কিছু হয়তো রোল আছে, তবে বায়োলজিক্স চলে আসাতে এবং ডে বাই ডে যেহেতু আরো অনেক ভালো ভালো বায়োলজিক্স এসছে, হয়তো ব্রঙ্কিয়াল থার্মোপ্লাস্টির মতো ইনভেসিভ প্রসিডিওরে আমাদের যাওয়া লাগবে না। আর প্লাস যতটুকু আমরা দেখেছি বা আমাদের এক্সপিরিয়েন্স বলে যে আফটার সাম পিরিয়ড দেখা যায় যে আবার হয়তো একটু রিকার করা শুরু করে তাদের সাইন সিমটম গুলো। তো হয়তো এটা জানি না, আরো ফার্দার বেটার প্রসিডিওরে হয়তো এটা এক সময় আরো আসতেও পারে, অথবা হয়তো একেবারে চলে যেতে পারে। তো আমাদের আসলে অনেক সময় পার হয়ে গেছে, আর খুব বেশি কথা আমরা যাব না। বেশ কিছু প্রশ্ন আছে, আমি সবশেষে চেষ্টা করব যে ওই প্রশ্ন কিছু উত্তর যদি আপনারা দিতে পারেন। আমি এখন নেক্সট স্পিকারের কাছে যেতে চাই। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আমার ঢাকা মেডিকেল কলেজের ক্লাসমেট প্রফেসর সৈয়দ রেজাউল হক, বাংলাদেশের অত্যন্ত বিখ্যাত পালমোনোলজিস্ট এবং বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজে হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ রেসপিরেটরি মেডিসিন। সৈয়দ রেজাউল হকের কাছে আসলে আমাদের মূলত জানার ইচ্ছা যেটা, সেটা হচ্ছে যে অ্যাজমার সাথে তো অনেক রকমের কোমরবিডিটিস থাকে পেশেন্টদের, কিছু ক্রনিক কোমরবিডিটিস থাকে যেগুলো আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের চেম্বারে এবং আমাদের হসপিটালে, আউটডোরে, ইমার্জেন্সিতে ফেস করি। তো এই কোমরবিডিটি যেগুলো মেজর কোমরবিডিটি, সেই সমস্ত সময়গুলোতে আমাদের বিশেষ কি নজর দেওয়া উচিত,
এবং কোনটার ক্ষেত্রে কি ধরনের সাবধানতাটা আমাদের নেওয়া উচিত, এটা যদি একটা ইন এ নাটশেল ডক্টর রেজা আপনি আমাদেরকে বলেন। থ্যাংক ইউ। Thank you, Dr. Bennur, my friend in DMC days. একটু আগে শাহিন ইসলাম বলে গেলেন interventional pulmonology, role of interventional pulmonology in bronchial asthma. শাহিন ইসলাম সম্পর্কে একটু কথা বলতে চাই। শাহিন ইসলাম কিন্তু আমার স্কুলের বড় ভাই। উনি 79 ব্যাচে সেন্ট গ্রেগরিজ হাই স্কুল থেকে পাশ করছে, আমিও 81 ব্যাচে, আমার 2 ব্যাচ সিনিয়র ছিলেন উনি, এবং সেই সময় ওনার সঙ্গে আমার ভালো পরিচয় ছিল। পরে উনি তো আমেরিকা চলে গিয়ে এখন অনেক বড় পালমোলজিস্ট। তো যাই হোক, distinguished participants, panelists from home and abroad, assalamu alaikum and good evening from Bangladesh. At the outset, I would like to thank the Plenary Health Academia, especially Dr. Sabbir and Aisha Appa, Professor Aisha Madam, for giving me an opportunity to talk in this front of these learned audience and learned panelists. Regarding my topics, asthma comorbidities is the most ignored part of asthma treatment. We do not actually look for the comorbidities. We just get a patient of asthma and provide the treatment. And there are lots of comorbidities for asthma patients. Before going to comorbidities, I would like to tell just a few words about the prevalence of asthma. Worldwide, about 340 million asthma patients are there. Of them, total annual deaths is 60,000 per year, and mostly in the developed countries. I don't know why mostly in developed countries, why not in underdeveloped or developing countries? It's a big question now. And in Bangladesh scenario, one study was done by NAPS, studied in 1999. After that, there was another, but probably now there is 1.5 crore asthma patients in Bangladesh, but death is not that much, about 2,000 to 3,000 per year, much more lower than the other developed countries. Maybe it's a big blessings from Allah, আল্লাহ রহমত বলতে পারি যে আমাদের দেশের asthmaতে মৃত্যুর হার অনেক অনেক কম। Now, regarding comorbidities associated with asthma, various conditions are there. সবার আগে যেটা আসে rhinosinusitis বা allergic rhinitis. First, I tell the names first, then I will discuss. Then comes the gastroesophageal reflux disease. Then comes allergic bronchopulmonary aspergillosis, atopic dermatitis, COPD, smoking COPD or asthma COPD overlap, chronic infections, psychosocial disturbances, obesity and obstructive sleep apnea, female hormonal disorders like premenstrual disorders, glottic dysfunctions, all these. Now the question is, what is the relation of comorbidities with the asthma? Asthma সঙ্গে comorbidities গুলোর কি relation, বা why comorbidities affect asthma, why asthma is affected by other comorbidities, why? The thing is, these comorbidities may change the asthma phenotype, making it difficult to treat. Number one, the comorbidities may be a part of other pathophysiological processes. Number two. Number three, it may be act as a co-founding factors in diagnosis and assessment and control of asthma. It may result from a specific environmental exposures. And the influence of these conditions of asthma are very, very variable. And for many of them are still uncertain. And nevertheless, they may alter the response through current therapy. Regarding the most common thing, the allergic rhinitis is the most common comorbidity. 10 to 40% of asthma patients leads to
allergic rhinitis patient leads to asthma. If you not treat the allergic rhinitis properly, 10 to 40% definitely will have asthma. So you have to treat the allergic rhinitis first in order to prevent the asthma episodes and asthma exacerbations. ডক্টর রেজা, আপনি আর নেক্সট 2 মিনিটস এর মধ্যে আমাদেরকে জিস্ট কথাটা বলে দিলে খুব ভালো হয়। থ্যাংক ইউ। Okay. So regarding the comorbidities, all these comorbidities are to be looked for and assessed for the treatment of these asthma patients. So a systematic evaluation and an appropriate treatment of asthma associated comorbid condition should be a part of asthma disease. I repeat, treatment of comorbid condition should be a part of asthma disease, particularly with severe asthma disease, severe asthma patients, particularly with those uncontrolled disease patients and with difficult to treat patients. Another thing in the point of clinical research, associated conditions may influence the results of trials and should be taken into account in the subjects of inclusion criteria analysis of the data. So please take into account these two very important points before treating these asthma patients. Thank you. Thank you very much. Thank you, Professor Reza, especially for being within time. আসলে কোমরবিডিটিস নিয়ে এত অল্প সময়ে কথা বলাটা খুব কঠিন, কারণ প্রতিটা কোমরবিডিটির সাথে অ্যাজমা ট্রিটমেন্ট, ম্যানেজমেন্ট এবং সবকিছু মিলিয়ে বলতে গেলে যেটা হচ্ছে যে অনেক সময় লাগার কথা, এবং প্রতিটা মরবিডিটির সাথে অ্যাজমার রিলেশন নিয়েই আসলে 1 ঘন্টার উপর করে কথা বলা যায়। তবে একটা কথা যেটা হচ্ছে যে আমরা যারা পালমোনোলজিস্ট আছি, আমরা অনেক সময় অ্যাজমার ম্যানেজমেন্টে খুব ন্যারো ফোকাসড হয়ে যাই, শুধু অ্যাজমাটাই আমাদের চোখে পড়ে, অ্যাজমা ট্রিটমেন্ট নিয়ে আমরা চিন্তা করি, এবং অনেক সময় দেখা যায় যখন ট্রিটমেন্ট কমপ্লায়েন্স ভালো হচ্ছে না, রেজাল্ট ভালো আসছে না, তখন আমরা ওষুধ বদলাই বা অন্যরকম চিন্তা ভাবনা করি, কিন্তু কোমরবিডিটিসটার দিকে আমাদের অনেক সময় নজর ছুটে যায়। এই জিনিসটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট। আমার মনে হয় যে আমাদের এই জিনিসটা লক্ষ্য করতে হবে যে যে সমস্ত কোমরবিডিটিস আছে সেগুলো পেশেন্টের আছে কিনা এবং সেগুলো এফেক্ট করছে কিনা, তার অ্যাজমা ম্যানেজমেন্ট হয়তো প্রপার স্টেপিংয়েই তারা আছেন, কিন্তু এই কন্ট্রোল অফ কোমরবিডিটিস এর জন্য না থাকার জন্য হয়তো তাদের সমস্যা হয়ে যায়। থ্যাংক ইউ ডক্টর রেজা ওয়ান্স এগেইন। তো আমি এখন আসতে চাই, আসলে আমরা অনেকক্ষণ ধরেই হয়তো ওনার কথা শোনার জন্য অনেকেই অপেক্ষা করছি। আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন, অত্যন্ত প্রিয় একজন বিশ্ববিখ্যাত পালমোনোলজিস্ট ডক্টর হামিদুজ্জামান ভাই। আপনার কথা আসলে আমরা সবসময় মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনি। আপনার সংক্ষিপ্ত পরিচয়টা যারা এখানে হয়তো সবাই অনেকেই চেনেন, তারপরেও উনি ডিরেক্টর মেডিকেল আইসিইউ ব্রুকডেল ইউনিভার্সিটি হসপিটাল অ্যান্ড মেডিকেল সেন্টার নিউ ইয়র্কে আছেন, এবং ওনার এক্সপেরিয়েন্স এবং এই ব্যাপারে ভাস্ট, ভেরি ভেরি ভাস্ট, এত ভাস্ট যে এটা যখন আমি চিন্তা করি তখন মনে হয় যে আসলেই উনি হিমসেলফ ইজ অ্যান এনসাইক্লোপিডিয়া অন রেসপিরেটরি মেডিসিন। তো আমি আপনার এই ভাস্ট এক্সপিরিয়েন্সের প্রেক্ষাপটে নিয়ার অ্যাবাউট আমার মনে হয় 3 decades বা মোর দেনও হতে পারে, হোয়াট আর দ্য মেইন অবস্টাকলস দ্যাট ইউ ফেসড ডিউরিং ম্যানেজমেন্ট অফ অ্যাজমা, এবং বাংলাদেশের অবস্টাকল যেগুলো, এগুলো হয়তো কিছুটা আপনি বিভিন্ন সময় শুনেছেন, সে ব্যাপারে আপনার যদি কোনো সাজেশন থাকে। হামিদ ভাই প্লিজ। Thank you very much for inviting me. I must thank PHA, Tasbir, and Aisha for every minute I get network with my Bangladeshi colleagues. I really learned a lot, and I'm so proud of the Bangladeshi physicians. You are at par with, much better than us. I always say when I interview residents, they come for positions in our hospital, the knowledge base of Bangladeshi physicians is above the American graduates. I think Tasbir will agree with that. And those of you who have done postgraduate, you are giants, man. Ideally scared to talk to guys. So I'm not going to go to details of the pharmacotherapy of asthma, but I'm going to say the practical aspects. And I think in my experience,
mirrors the experience of you guys in Bangladesh. I work in a very poor neighborhood of East New York, Brooklyn. And the demographic is almost like Bangladesh. The people are really poor, lack of access, lack of knowledge, although we live in the United States. So my experience might help you a little bit. I hope it will be some sharing of ideas with you guys. First problem I see as a pulmonologist, my practice is now for last 15 years, pure pulmonary. I don't do internal medicine, just ICU and pulmonary. And as such, I see the difficult asthma patients. Now, you know that the primary care doctors really managing the asthmas most of the time. So when they come to me, the first thing I see that these patients has been misdiagnosed. Now, all the speakers told me so far that it is a lifelong disease. And what is happening most of the time, these people who go to the primary care doctors with a cough, acute upper respiratory infection, 99% of them are viral. They're treated as an acute bronchitis with antibiotics. Okay, if it is the antibiotic is Zithromax, probably it has some role, some anti-inflammatory roles, but if it is an Augmentin or Bactrim, probably just lost the game altogether. So this is a reactive airway disease that started right with the first episode of either an environmental insult or a viral insult. And then they keep on going to the doctors every few weeks, few months, take a course of antibiotics, and that's it. We miss the diagnosis of a reactive airway disease, which is basically mild asthma at the onset of the disease. So a lot of time goes by before the asthma diagnosis is established with the typical symptoms of intermittent wheezing, cough, shortness of breath. Then the most important part, and in 2023, I'm ashamed to say that we don't have the tools to do diagnosis of asthma. You'll be surprised. I get a referral from the United States from a primary care physician because the healthcare insurance has asked him do a PFT for his diagnosis of asthma. Because you know we bill the insurance companies, we have to give ICD-4, J44, 41, like an asthma. So then the medical director looks at the patient. How come this patient being treated for asthma for 5 years? There's not a single bill for a spirometry or a pulmonary function test. So he's referred to me just to do a pulmonary function test or a spirometry on a patient with asthma. I'm pretty sure the situation is exactly the same, if not worse, in Bangladesh. I'm 100% sure none of the primary care doctors has a spirometry in their office. In United States, 80% of the doctors do not have a spirometry because of the HMO. They have a capitation system. They assign 50 patients, 100 patients per panel. They don't have time to see the patient. Oh, you have asthma, take this inhaler and go. So first diagnosis is missed. If the patient comes with a cough with your office, if you have a spirometry, simple spirometry, and you pick up obstructive airway disease, you know right away. It could be acute bronchitis, but there is a component of reactive airway disease. That's been the early onset of asthma. And so I'll request Beximco, they're investing a lot of money with the doctors. If you take a project, give peak flow meters to all the primary care doctors in Bangladesh, or initiate a process of delivering a spirometry to the doctors, the asthma diagnosis will improve tremendously in Bangladesh. Then we have this misdiagnosis, right? Even last year, actually this year, a Bangladeshi man, 78-year-old, came to our ICU with severe asthma. And my beloved colleagues talked about it. All the gentleman has is tracheomalacia. So ultimately diagnosis was established, but then problem is that how to treat. It's not that easy to treat these patients. So the other common misdiagnosis of asthma is vocal cord dysfunction. We have to listen to the patient. My first experience in my early days, a patient had to go to the emergency room several times. So one day she, at 4 o'clock, the typical scenario, at 4 o'clock, she goes to the subway and gets up the subway station and gets a severe asthma attack. And then they go to the emergency room. She's wheezing, coughing, whatever it is, and they either get intubated or get a sterile admitted. One day she luckily came to me. I said, I just came to see you because I have a severe asthma attack. I have to go to the emergency room. And I just said her lungs are totally clear. All she had a vocal cord dysfunction. So don't misdiagnose, ignore this. Look for vocal cord dysfunction when a patient presents to you with asthma. Next one is the other one is the tracheal stenosis. If people, we have a respiratory care unit in Dhaka Medical College, I'm glad to say that. I don't have it in my unit. I have it as ICU. So patients with recurrent intubations, do not forget to look for tracheal stenosis presenting as severe asthma, particularly if they are intubated in the past. So those are the other things. And then what is the other thing is that most other thing is lacking the lack of access to therapy.
Even in the United States, if you do not have insurance, you cannot afford a single albuterol inhaler. One day I got sick with bronchitis, so I thought I'll go to him. I had good insurance. Let me get a Advair for my bronchitis for a few days. I had to pay co-pay $50, and I thought I had a good insurance for my job. So if a middle-class family has to pay $50, $100 co-pay, just think of the people, poor people, who has no insurance, particularly in Bangladesh. You can prescribe all the inhalers you want. They won't be able to afford it. So accessibility is a big issue, even in the United States. I'm sure this problem is serious in Bangladesh. Other thing is, do not forget about telling the patients how to inhale. We might assume the patient knows about it. Okay, please take 5 minutes every visit to practice the inhalation techniques. The patient will sometimes get irritated, they'll laugh, but make a point. I can take my own experience. I had a patient with my asthma for 15 years. I'm showing you know how to take it, everything okay, but she's well controlled. You know, she probably had mild asthma. I gave her aerosol steroid asthma next, if you will know about it. And this is a special technique. You twist it, bottle, rotohaler, and then put the mouthpiece, and there is side, there's a marker. So 1 week she is just not responding to prednisone, and what is going on? I said, can you show me how you're using the asthma? I was shocked. My patient, which had taken the initiative. What she did, she twisted the thing, and there's a counter on the side, right? She's sucking on that place. So all these 10 years, she's coming to me. She never used the aerosol steroid in the right way. So take this into account. Please take your time to practice or make sure the patient is using the inhaler in the right way. And the last, sorry, আপনার কথা আর অনেকক্ষণ শুনতে পারলে ভালো হতো। হ্যাঁ, I am done now. Last walk is the severe asthma. When the patient comes to the ventilator, please intubate it. Look for auto PEEP. I'm trying for last 30 years to tell my respiratory therapist how to manage ventilator asthma. They do not know it. Look for auto PEEP and barotrauma. That's a big thing in management of severe asthma. Thank you very much for giving me the opportunity. Thanks. থ্যাংক ইউ হামিদ ভাই। আসলে আপনার কথা আরো যদি আমরা 1-2 ঘন্টা টানা শুনতে পারতাম, মনে হয় অনেক বেশি উপকৃত হতাম। এবং আপনি অনেক ইন্টারেস্টিং অনেকগুলো পয়েন্ট আমাদেরকে বলেছেন। তো এগুলো আমাদের অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে। একদম আমি যদি রিক্যাপিচুলেট করে আপনার প্রথম পয়েন্টটাই যাই, যে রিঅ্যাক্টিভ এয়ারওয়ে, এই জিনিসটা আমরা আসলে ভুলে যাই এবং অ্যান্টিবায়োটিকের পর অ্যান্টিবায়োটিক দিই, এবং বাংলাদেশে এখন এই মিসইউজ অফ অ্যান্টিবায়োটিক একটা বিরাট প্রবলেম হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দেখা যাচ্ছে যে আমরা অ্যাজমা ফিজিশিয়ানরা হয়তো না জেনেও এই ক্ষেত্রে এই ইনজুডিশিয়াস ইউজ অফ অ্যান্টিবায়োটিক করে ফেলছি। তো এই ব্যাপারে অবশ্যই আমাদের সাবধান থাকতে হবে এবং কেয়ারফুল থাকতে হবে। তো আমি পরবর্তীতে চলে যাচ্ছি আমাদের বাংলাদেশের অত্যন্ত খ্যাতনামা, এবং শুধু বাংলাদেশের না, পুরো বিশ্বেই যিনি অত্যন্ত খ্যাতিমান বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ, স্পেশালি তার টিউবারকুলোসিসের উপর কাজ তো অসাধারণ। তিনি একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন, আমি বলবো যে টিউবারকুলোসিসের ক্ষেত্রে ইজ এন অথর। আমাদের সকলের প্রিয় প্রফেসর আসিফ মোস্তফা মাহমুদ স্যার, যিনি সিনিয়র কনসালটেন্ট আসগর আলী হসপিটাল, এবং তার থেকে অত্যন্ত বড় পরিচয়, তিনি সেক্রেটারি জেনারেল বাংলাদেশ লাং ফাউন্ডেশন। আমি আসিফ ভাইয়ের কাছে জানতে চাইবো, আমি বাংলাদেশের কনটেক্সটে আপনার কিছু বক্তব্য আমরা শুনতে চাইবো, যে বাংলাদেশে বর্তমানে অ্যাজমার কি কন্ডিশন, যদিও স্যার রেজাউল হক কিছুটা বলেছেন, এবং আমরা জানি যে কিছু স্টাডি হয়েছিল যেটা হয়তো পেন্ডিং হয়ে রয়েছে, আবার হওয়া দরকার, সেই ব্যাপারে আপনাদের কি মতামত রয়েছে, এবং গত 20 বছরে অভিজ্ঞতায় বাংলাদেশে অ্যাজমা ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড ক্যাম্পেইনটা কি ধরনের অবস্থানে এসছে বা কতটুকু এগোতে পেরেছে, এই ব্যাপারে আপনার মতামত দিবেন। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ মেনুর। আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই পিএইচএ এবং এখানে স্বয়ং চেয়ারপারসন ডক্টর তসবিরুল ইসলাম আছেন, এবং আয়েশা আপা, উনি প্রথম থেকে এটার উদ্যোগ নিয়েছেন, এবং বেক্সিমকো ফার্মাকে আমাদের এই ওয়েবিনারটাকে সাপোর্ট করার জন্য। কারণ অ্যাজমা ইজ অলমোস্ট ব্রেড এন্ড বাটার ফর পালমোলজিস্ট। ইটস ওয়াইডলি প্রেভালেন্ট ডিজিজ অ্যামং দি জেনারেল পপুলেশন। আপনারা জানেন যে ফোরাম অফ ইন্টারন্যাশনাল রেসপিরেটরি সোসাইটি বিগ 5 লাং ডিজিজ বলে যে ডিজিজগুলিকে চিহ্নিত করছে, তার মধ্যে অ্যাজমা রয়েছে। এবং বাংলাদেশের পলিউশনের প্রেক্ষিতে এবং আমাদের ওভারঅল সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশনে, যেটা হামিদ ভাই বললেন, যে অ্যাক্সেস টু ট্রিটমেন্টের যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে, সব মিলিয়ে অ্যাজমা আমাদের জন্য একটা বড় প্রবলেম। এবং আমরা বেন্নুর যে পয়েন্টটাতে আমাকে স্পেসিফিক্যালি
রিকোয়েস্ট করেছেন কথা বলার জন্য, সেটি গত 20 বছরে আমরা কতখানি অর্জন করতে পেরেছি অ্যাজমা চিকিৎসার ক্ষেত্রে। আমি বলবো যে বেশ অর্জনটা বেশখানি। নিশ্চয়ই একটা উন্নয়নশীল দেশের জন্য সীমাবদ্ধতা থাকবে, বাট আমরা উত্তরণ করছি এবং তার মধ্যে কয়েকটা জিনিস আপনাদের সামনে তুলে ধরি। 1 নম্বর হচ্ছে যে এই শতাব্দীর প্রথম থেকেই আমরা ন্যাশনাল অ্যাজমা গাইডলাইন্স বলে একটা গাইডলাইন্স পেলাম, যার মাধ্যমে আমরা স্টেপ কেয়ার ম্যানেজমেন্ট কে পপুলারাইজ করতে পেরেছি চিকিৎসকদের মধ্যে। আগের যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ইনহেলার ফোবিয়া, ওভার ডিপেন্ডেন্স অন ওরাল কর্টিকোস্টেরয়েডস, এগুলি কমে আসলো। পাশাপাশি ভাবে আমরা জানি যে আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক পালমোনোলজিস্ট এখন পোস্ট গ্রাজুয়েট কোয়ালিফিকেশনস নিয়ে ওনারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছেন। তার দ্বারাও কোয়ালিটি কেয়ার অ্যাটলিস্ট অ্যাজমা ডায়াগনোসিস করা এবং অ্যাডহিয়ারেন্সের উপর ইম্পর্টেন্স দেওয়া, যেসব ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট যেগুলি আজকে আমাদের বিজ্ঞ আলোচকরা তুলে ধরলেন, সেই জিনিসগুলি রুগীদের সামনে তুলে ধরার সুযোগ হচ্ছে। এবং এই সঙ্গে আমি জানাবো সাধুবাদ যে বাংলাদেশে ন্যাশনাল এনআইডিসিএইচ এর পাশে ন্যাশনাল অ্যাজমা সেন্টার বলে একটা কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে আমরা try to provide the quality care of asthma, try to provide some excellent models of the best practices. So this is often, if it is properly replicated, this can bring relief to our asthma patients. আমাদের পালমোলজিস্টের মাধ্যমে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে রেসপিরেটরি মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট with limitations, but it is there. So ডক্টর হিনা যেটা বলছেন that ওনারা অনেক সময় কেটে যায়, রিজার্ভ হক আছেন the head of the department। আমরা জানি যে they have a lot of referrals and consultations to provide to other patients, other departments, and I believe that this includes a good number of asthma patients as well. চিকিৎসকদের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস বেড়েছে asthma সম্বন্ধে, step care সম্বন্ধে definitely, but there is room for improvement. I do accept that. Diagnostic একটা জিনিস যে ক্রনিক কাফের ব্যাপারে যে আমাদের একটা ইনফেকশাস ডিজিজের ব্যাপার সবচেয়ে মাথায় আসতো অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করে নেওয়া, বাট ক্রনিক কাফ is as well as one of the differentials of chronic cough. We can utilize the bronchoprovocation test, or we can refer the patient to a pulmonologist colleague. এই জিনিসটা আমি আমার প্র্যাকটিসে এবং I think over the years our friends are they were leaders of internal medicine, তাদের থেকে আমি এটা জানতে পেরেছি। আপনারা শুনে খুশি হবেন যে ডায়াগনস্টিক ইকুইপমেন্ট প্রাইমারি কেয়ার ফিজিশিয়ানরা ডেফিনেটলি ওনারা ইনভেস্ট করেন না, বাট আমরা যারা পালমোলজিস্ট হিসেবে চিহ্নিত করি বলছি ওনাদের অফিস বেস parameter is very much there, and as Appa pointed out, it's the 5th vital sign, and our pulmonologists are making good use of that. In addition, আমাদের bronchoprovocation test, FENO, যেগুলি মোটামুটি আপনাদের all over the world is becoming part and parcel of the diagnostic armamentarium. এটা কিন্তু বাংলাদেশে এখন available আছে with limitations of course. ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে আসি যে আপনারা জানেন যে we have a very booming pharmaceutical sector and who have very well recognized the importance of the respiratory health in our population. Accordingly, there are multiple combinations of inhalers and multiple devices, not only MDIs, we have DPIs, we have rotahalers as well. We even have the clone of the AccuHaler in Bangladesh. So a chadao add-on devices are there. So that way, and also, Hamid bhai jeta bolchilen the importance of patient education. Ajke ami byaktigotobhabe practice kori, I'm pretty sure the majority of my colleagues make sure that the device, the technique is properly taken up by the patient. We always follow up the technique with the patient. If they're fumbling, we provide them other devices as well. বায়োলজিক্সের কথা ডক্টর তাসফির বললেন, আমি বাংলাদেশ লাং ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি হিসেবে we feel humbled that we have been able to advocate successfully for a considerable reduction in the price so that accessibility to the biologics, particularly omalizumab in the country, has increased after that. And finally, emergency management jonno home management er moddhe ekhon there are many families who have asthmatic children, who have asthmatic individuals
who have nebulizers. They understand what we call the red zone, and they can manage the initial attacks of asthma themselves. In summary, I believe that we have come a long way, and inshallah, we look forward to having better management and awareness about asthma in the future. Thank you very much for inviting me. থ্যাংক ইউ ডক্টর আসিফ স্যার, আপনার খুবই চমৎকার সাবলীল কিছু কথা আমরা জানলাম, এবং আমার মনে হয় যে বাংলাদেশে আজকে যারা বাংলাদেশ থেকে জয়েন করেছেন বা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জয়েন করেছেন, অন্তত আমাদের দেশের অগ্রগতি বা আমাদের দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা আপনার বক্তব্যের মধ্যে থেকে চলে এসেছে। আমার মনে হয় যে আমাদের যারা যারা আজকে প্যানেলিস্ট ছিলেন, বিজ্ঞ প্যানেলিস্টগণ সবাই বক্তব্য কিছু বলেছেন। আসলে আমি খুবই সরি যে আমি অনেকটা পরে যোগ দিতে হয়েছে। আমি আমার নিজের কাজগুলো আমার চেম্বার ক্লোজ করে দৌড়ে এসে ধরতে একটু দেরি হয়ে গেছে। আমি অ্যাপোলজি চাচ্ছি যে এই দেরির জন্য। তো সবশেষে যেহেতু আমি আছি, আমি 2-3টা মিনিট নিতে চাই। আর আয়শাপাও আমাকে যাওয়ার আগে একটু বলে গেছেন 2-একটা ব্যাপারে কথা বলার জন্য। তা আমি আসিফ স্যারের কথার প্রেক্ষাপটে বলি যে যেটা আমাদের দেশে দুটো ন্যাশনাল লেভেলের অ্যাজমা প্রিভ্যালেন্স স্টাডি আমরা করেছি, একটা 1999 সালে আর একটা 2010 সালে। আমরা এটাকে বলি ন্যাপস স্টাডি, ন্যাপস ন্যাশনাল অ্যাজমা প্রিভ্যালেন্স স্টাডি। তো ন্যাপস 1 অ্যান্ড ন্যাপস 2। আমাদের ইচ্ছা ছিল যে 10 বা 11 বছরের মাথায় আবার এটা করা, অর্থাৎ 2021-এর দিকে বা 22-এর দিকে। আনফরচুনেটলি করোনা পরিস্থিতির জন্য আমরা সেটা এই ফিল্ড লেভেলের এই এপিডেমিওলজিক্যাল স্টাডিটা করতে পারিনি। আমাদের ইচ্ছা আছে এই বছরের শেষের দিকে আমরা এই স্টাডিটা আবার ফলো আপ দিব। আমি ওই স্টাডির পরিপ্রেক্ষিতে ছোট্ট কিছু তথ্য দিতে চাই। প্রথম হচ্ছে গিয়ে যে আমরা 99 সালে যে দেখেছিলাম যে প্রায় 76 লক্ষ অ্যাজমা রোগী বাংলাদেশ। 11 বছরের মাথায় গিয়ে সেটা আমরা পেলাম 1 লক্ষর মতো। আমার ধারণা এবছর যদি আমরা করতে পারি, দেশের জনসংখ্যাও বেড়েছে, অ্যাজমা ডায়াগনোসিস বেড়েছে, অ্যাওয়ারনেস বেড়েছে, সব মিলিয়ে এটা হয়তো 1.5 কোটি বা তাতেও ছাড়িয়ে যাবে। আমি গত অ্যাজমা ডের দিনও এভার কেয়ার হসপিটালে একটা আলোচনা সভায় প্যানেলিস্ট হিসেবে ছিলাম এখানে। সেখানে আমি বলেছি যে একটু চিন্তা যদি করি আমরা অ্যাজমা বা আমাদের রেসপিরেটরি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ আমরা যে আছি, তা আমাদের যদি হিসাব করি এই রোগীগুলোকে যদি আমাদের দেখতে হয়, এক একজনের ভাগে কিন্তু 15 থেকে 20,000 করে রোগী মিনিমাম পড়ে। তো ইটস এ হিউজ লোড ফর আস। তো এটার জন্য আমাদেরকে আসলে অ্যাওয়ারনেস বাড়াতে হবে, আমাদের একটা সমন্বিত প্রচেষ্টার মধ্যে আসতে হবে। এবছরের অ্যাজমার ডের যে বক্তব্যটা বা স্লোগানটা আছে, অ্যাজমা কেয়ার ফর অল, আমি মনে করি যে এর সাথে একটা কথা উজ্জ্ব আছে, বা এটাও আমরা বলতে পারি, যোগ দিতে পারি যে অ্যাজমা কেয়ার বাই অল। অর্থাৎ অ্যাজমাকে কন্ট্রোল করতে হলে কিন্তু প্রত্যেককে ইনভলভ হতে হবে, শুধুমাত্র চিকিৎসক এবং রোগী ইনভলভ হলে হবে না। অ্যাজমা কেয়ার গিভার যারা আছেন, ফ্যামিলি মেম্বার যারা আছেন, অ্যাজমা রোগীদের বন্ধু বান্ধব, কলিগস যারা আছেন, সর্বোপরি সমাজের যে সচেতন মহল আছেন তারা, এবং রোল মডেলস যারা আছেন তারা, এবং নীতি নির্ধারক যারা আছেন, প্রত্যেককে এই ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। কারণ একটা পলিটিক্যাল উইল না থাকলে আসলে একটা এত বড় প্রবলেমকে বা এত বড় একটা ডিজিজকে সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আমরা কখনই আনতে পারবো না। যত অত্যাধুনিক গাইডলাইন, বিনা গাইডলাইন হোক, বা আমরা বাংলাদেশ লাং ফাউন্ডেশন থেকে গাইডলাইন দেই, শুধুমাত্র ওগুলো দিয়ে প্রোভাইড করা যাবে না। আপা একটা কথা বলতে বলেছিলেন যে পেশেন্ট ফোরাম নিয়ে আমরা কিছু করছি কিনা। আপনাদের অবগতির জন্য জানাই যে রাইট নাও বিগত কয়েক বছর যাবত এটা একটু স্তীমিত হলেও আমাদের কিন্তু একটা খুব শক্তিশালী পেশেন্ট ফোরাম আমরা তৈরি করেছিলাম, যেটা নামটা ছিল ক্লাব এক্সেল। এক সময়ে বিশিষ্ট নাট্যকার মমতাজউদ্দিন আহমেদ স্যার এটার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তার প্রয়াণের পরে বর্তমানে যে জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্ট অভিনেতা এবং আবৃত্তিকার, তিনি সেটার সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তো এই করোনা আসার পরে এটার কার্যক্রমটা কিন্তু স্তীমিত হয়ে গেছে, এবং সেই সাথে সাথে আসলে আমরা বাংলাদেশে কোনো কাজ করতে গেলে ফান্ডিংটা একটা বড় প্রবলেম হয়। কিছু ফার্মাসিউটিক্যালস আমাদেরকে সাপোর্ট করছিলেন, সেখানেও একটু গ্যাপ পড়ে গেছে। তো আমি আশা করি যে
সামনের দিনগুলোতে এই পেশেন্ট ফোরামকে আমরা আবার অ্যাক্টিভ করতে পারবো যদি আমাদের পিছনের লোকগুলো আবার অ্যাক্টিভ হন, আমাদের ফান্ডগুলো অ্যাক্টিভ হয়। এটা সবচেয়ে বড় সুবিধা যেটা, সেটা হচ্ছে যে আমরা যে বলে থাকি যে ঠিকমতো ইনহেলার নিচ্ছেন কিনা, অ্যাডহেরেন্স ঠিকমতো আছে কিনা, কমপ্লায়েন্স ঠিকমতো আছে কিনা, এগুলোর জন্য আমাদের ডাক্তারদের পক্ষে সময় দেওয়া অনেক কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু যদি আমরা এই ধরনের অ্যাজমা ক্লাব তৈরি করতে পারি, সেখানে কিন্তু একজন রোগী আরেকজন রোগীকে শিখাতে পারেন। রোগীদের মধ্যে যিনি একটু সচেতন, যিনি একটু শিক্ষিত, যিনি একটু কথা বলতে পারেন, বুঝাতে পারেন, তিনি যদি জিনিসটাকে তার ফেলো পেশেন্টস যারা আছেন তাদেরকে নিয়ে মাসে একদিন, 2 মাসে একদিন বসেন এবং সমস্যাগুলো আলোচনা করেন, অনেক সহজে এটাকে আসলে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি। এবং সেই সাথে পেশেন্টদের এই একতা কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই আমাদেরকে দেখিয়েছে যে ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণ, ওষুধের প্রাপ্যতা যাতে সঠিক হয় এবং অ্যাজমা বাড়তে পারে এমন সামাজিক সমস্যাগুলো যাতে না হয়, এ ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে। সুতরাং এটার একটা বিরাট রোল রয়েছে, আমি সেদিকে নজর দিতে বলবো। খুব বেশি কথা বলবো না, একটা ছোট্ট গল্প আমি শেয়ার করতে চাই যে আমরা যখন একদম শুরুর দিকে অ্যাজমা অ্যাওয়ারনেস নিয়ে কাজ করছিলাম, তখন একটা ছোট্ট বাচ্চা মেয়েকে, তার অ্যাজমা আছে, তাকে নিয়ে আমরা একটা ছোট ভিডিও করেছিলাম যে সে এখন অ্যাজমা নিয়ন্ত্রণ হয়ে গেছে, সে খুব কষ্ট পাচ্ছিল, এখন হাসি খুশি ভাবে খেলতে পারছে, সে দৌড়ে এসে বাবা মার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, এই ধরনের। এবং সেটা টেলিভিশনেও দেখানো হয়েছিল বেশ অনেকবার, এবং এটা একটা সচেতনতা তৈরি করছিল। খুবই লাইভলি একটা ছোট্ট ক্লিপ ছিল। আনফরচুনেটলি এটা প্রকাশিত হওয়ার 5-6 বছর বা 4-5 বছর পরে সেই বাবা মা আমাদের কাছে এসে রীতিমতো হাতে পায়ে ধরলেন যে এইটা টেলিভিশনে প্রচার বন্ধ করেন। কেন? বলে আমার মেয়ে বড় হয়ে গেছে, তার বিয়ের জন্য পাত্র খুঁজছি, এবং তারা যেখানেই যাচ্ছি সেখানেই বলছি যে ও এই মেয়েকে তো দেখেছি, এর তো অ্যাজমা আছে, বিয়ে দেওয়া যাবে না, এর সাথে সম্বন্ধ করা যাবে না। তো এটা আমি একটা উদাহরণ, এখন হয়তো পরিস্থিতি প্রায় 20 বছর 25 বছর পার হয়ে গেছে, পরিস্থিতি হয়তো উন্নত হয়েছে, কিন্তু তারপরেও বহু জায়গায় এই ধরনের সমস্যা কিন্তু রয়ে গেছে, একেবারে প্র্যাকটিক্যাল সমস্যা। তো আমাদেরকে আসলে বাংলাদেশে বা সব জায়গাতেই এই ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন হতে হবে। তো আমার মনে হয় যে অনেক রাত হয়ে গেছে, আমরা ভাই আমি একটা সেকেন্ড কথা বলি, 30 সেকেন্ড একটা অ্যানাউন্সমেন্ট দিতে চাই আমি। সেটা হচ্ছে আমাদের আপনি জানেন যে বাংলাদেশ লাং ফাউন্ডেশনের সাথে আমরা একটা এমইও করেছি, তা আমরা চাচ্ছি জুলাই থেকে ইনশাল্লাহ এভরি আদার মান্থ জয়েন্ট সেশন একটা করবো। সো অ্যাটলিস্ট বছরে 6টা থেকে 8টা মতন সেশন আমরা করবো ইনশাল্লাহ, জুলাই থেকে শুরু করলে এটা নিয়ে কথা বলবো। এক আর 2 নম্বর হচ্ছে আমি আপনাদেরকে একটু আগাম জানাতে চাচ্ছি যে ফেব্রুয়ারি 23-24 মানে নেক্সট ইয়ারের 23-24 ইনশাল্লাহ আমরা একটা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স করবো ঢাকায়, বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টারে। এটা জায়গাটা বুক করে ফেলেছি। এটা ওয়ান অফ দ্য বিগ একটা সেশন থাকবে পার্মানেন্ট ক্রিটিক্যাল কেয়ারের উপরে, যদিও আমরা 10টা সাব স্পেশালিটির উপর কভার করবো। তো একটু আগাম জানিয়ে রাখলাম, সেভ দ্য ডেট, মার্ক দ্য ক্যালেন্ডার, ফেব্রুয়ারি 23 and 24। এর আগে আমাদের প্রি কনফারেন্স কোর্স কিছু থাকবে। তা আমি চাইবো বাংলাদেশ লাং ফাউন্ডেশন যদি মনে করো কোনো কিছুর উপরে, পার্মানেন্ট কোনো কিছুর উপরে কোনো কোর্স করতে চায়, শাহিন ভাই এখানে আছে, হামিদ ভাই এখানে আছে, তো সেখানে আমরা অবশ্যই প্রি কনফারেন্স আমরা ক্রিটিক্যাল কেয়ার উপর করছি, মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশনের উপরে, যদি পার্মানেন্ট করতে চাই আমরা ইনশাল্লাহ এটা অ্যারেঞ্জ করতে পারবো। তো ফেব্রুয়ারি 23 আর 24। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ তাসবির, আসলে অত্যন্ত আনন্দদায়ক সংবাদ, এবং বাংলাদেশ লাং ফাউন্ডেশনের জন্য তো এটা অত্যন্ত সম্মানজনক হবে। আমরা অবশ্যই, আমার মনে হয় আমি সেক্রেটারি জেনারেল এখানে আছেন, ওনার অনুমতি নিয়ে আমি জানাতে চাই যে আমরা ইনশাল্লাহ এর প্রতিটি জিনিসের সাথেই থাকবো। তো আমার মনে হয় যে রাত অনেক স্যার আমি একটু কথা, কিছু কোশ্চেন ছিল, ওগুলো যদি একটু হ্যাঁ, আমি অ্যাড্রেস সেটাতে করতেন। আসছি ডক্টর হেনা, আমি সেটাতে আসছি যে রাত অনেক হয়েছে, বাট আমার মনে হয় যে আমরা এই মিনিট 10-12 আরেকটু যদি ধৈর্য ধরি, আমরা কিছু কিছু কোশ্চেনের ব্যাপারে একটু আলোচনা করতে চাই। যেমন ডক্টর নাজিফা, তিনি জানতে চেয়েছেন যে ইজ দেয়ার এনি রোল অফ স্কিন প্রিক টেস্ট এন্ড সাবকিউটেনিয়াস ইমিউনোথেরাপি অ্যাকর্ডিংলি ইন দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ অ্যাজমা। এই ব্যাপারে আমার মনে হয় যে সৈয়দ রেজাউল হক, আপনার প্রচুর গবেষণা আছে ইমিউনোথেরাপির উপরে। রেজা কি আছে? রেজা, ডক্টর রেজা, আপনি কি আছেন? আচ্ছা, রেজাকে আমি পাচ্ছি না।
তো এখানে যদি আমাদের প্যানেলিস্টদের মধ্যে থেকে কেউ ভলান্টিয়ার করেন এই ব্যাপারটাতে প্লিজ। আমি বলতে পারি যে স্কিন টেস্টের রোল আছে অবশ্যই। যেটা বললাম আমরা, অ্যাজমা দুই ধরনের হতে পারে, একটা হচ্ছে অ্যালার্জিক, একটা নন অ্যালার্জিক। যেটা অ্যালার্জিক অ্যাজমা, আর সেখানে আমরা স্কিন টেস্ট করি, কারণ হচ্ছে যদি আমরা মনে করি তার কয়েকটা ক্রাইটেরিয়া যদি ফুলফিল করে, যেমন অ্যালার্জি টেস্ট বা আইজি লেভেল হাই, সেক্ষেত্রে আমরা ওমালিজুমাবটা দিতে পারি। এক। 2 নম্বর হচ্ছে যে আমরা পেশেন্টকে অ্যাডভাইসও দিতে পারি কোনগুলি অ্যাভয়েড করতে হবে। কেউ যে ডগ বা ক্যাট বা ডাস্ট মাইট বা মোল্ড এগুলিতে অ্যালার্জিক থাকে, তাদেরকে আমরা অ্যাডভাইস দিতে পারবো প্রপারলি, ইউ শুড অ্যাভয়েড দোজ থিং। So surely skin test or allergy test has a role in managing the asthma. Thank you. থ্যাংক ইউ তাজবীর। অ্যাকচুয়ালি আমরা একটা পরের কমেন্ট করতে চাই। I just wanted to comment one comment about the allergy test. That definitely if it's allergic asthma, the skin test will identify the profile, right? But not all skin tests manifest as respiratory allergens. So we have 2 labs in the country, LabCorp and Quest. They do a respiratory allergy panel. আপনারা করতে পারেন. So if those are really allergic, then probably you can refer to them. Otherwise, most of the time I don't find too much specific severe allergic asthma do not help me. So if the respiratory allergy panel are also positive for the same cats and dogs, probably they can go for that. And it works pretty good for the cat though. A few patients have responded very well to cat immunotherapy. থ্যাংক ইউ হামিদ ভাই এবং তাজবীর। আসলে আমি এর পরের প্রশ্নটার জন্য তাজবীরের কাছেই যাব ভাবছিলাম, তো সেখানেই আবার একটু যেতে চাই যে ডক্টর মোহাম্মদ নাইম উনি লিখেছেন, ইন জিনা গাইডলাইন বিটুইন 2 tracks, track 1 is preferred because the guideline mentioned that using ICS formoterol as reliever reduce the risk of exacerbation and make the treatment simpler for patient. But is there any advantage of track 2 over track 1? এখানে হচ্ছে যেটা নতুন বের হয়েছে আসলে, যেটা আমরা ট্র্যাক 1 বা ট্র্যাক 2 করি, সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি যে আমরা সাবা যেটা, সেটা আমরা ইউজ করতে চাই না। তো এলোন মানে অ্যালবিউট্রল বা ভেন্টুলিন আমরা ইউজ করবো না, তার সাথে আমরা স্টেরয়েড দিতে হবে। মোস্ট অফ দ্য স্টাডি করা হয়েছে লাবার সাথে, ফর্মোটেরলের সাথে হচ্ছে বুটেসোনাইড। সেটা হচ্ছে মোস্টলি স্টাডিটা, যেটা সিম্বিকট বলি আমরা বা স্মার্ট ইনহেলার বলি। তো সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে বিকজ অফ দ্য মোস্ট স্টাডি ডান, এটাকে আমরা বলি যে এটা ইউজ করার জন্য যে সিম্বিকট ক্যান বি ইউজড অ্যাজ বাউথ কন্ট্রোলার অ্যান্ড রিলিভার। দ্যাট ইজ গুড, বুটেসোনাইড অ্যান্ড ফর্মোটেরল কম্বিনেশন। কিন্তু যদি এটা না পাওয়া যায় বা কোনো কষ্টের ব্যাপার হয়, সেখানে আমরা হচ্ছে অ্যালবিউট্রল এবং স্টেরয়েডের কম্বিনেশন ইউজ করতে পারি, মানে সাবার সাথে, নট লাভার সাথে। আর সেটা যেমন এখানে নতুন বের হয়েছে এয়ার সুপ্রা একটা ইনহেলার, যেটা হচ্ছে অ্যালবিউট্রলের সাথে ইনহেল কর্টিকোস্টেরয়েড। তো সেটা করা যায়, কিন্তু সেটা মনে রাখতে হবে সেটা কিন্তু নট ইউজিং মোর রিলিভার হয়ে যাচ্ছে, কন্ট্রোলার হচ্ছে না, বিকজ ইটস নট লাভ ইজ সাবা। সো আমি বলবো যে ট্র্যাক 1-এ থাকাটাই ভালো, মানে যেটা হচ্ছে লাভা এবং আইসিএস এর কম্বিনেশন থাকাটাই ভালো। অ্যান্ড স্টাডি বেশি করা হয়েছে এটার উপরে অনেকদিন, ফর দ্য লাস্ট 10 years at least. Thank you. থ্যাংক ইউ তাজবীর। পরের প্রশ্নটা রেখেছেন জিনিয়া আফরিন কথা। উনি জানতে চেয়েছেন, ইজ দেয়ার এনি রোল অফ পিক ফ্লো মিটার ইন জেনারেল ইউজ টু সি দ্য প্রগনোসিস or others, as well as any written asthma action plan can be implemented in Bangladesh? আমার মনে হয় যে পিকফ্লোমিটার নিয়ে একটু কথা অলরেডি বলা হয়ে গেছে, তারপরেও বলি যে পিকফ্লোমিটার অ্যাকচুয়ালি মনিটরিং এর জন্যই সবচেয়ে উত্তম একটা টুল। তবে যেখানে স্পাইরোমিটার নেই, বিশেষত যে কোনো রিসোর্স কনস্ট্রেইন সেটিং গুলোতে কিন্তু পিকফ্লোমিটারের একটা ডায়াগনস্টিক রোলও রয়েছে। সেটা নিয়েও কিন্তু বেশ কিছু স্টাডি হয়েছে। সেটাও কিন্তু প্রয়োজন হলে পিকফ্লোমিটার দিয়ে আমরা কাছাকাছি অ্যাজমা ডায়াগনোসিস অনেকখানি কাছাকাছি পৌঁছতে পারি। আর রিটেন অ্যাজমা অ্যাকশন প্ল্যান বাংলাদেশে অনেকদিন ধরেই একটা পালিত হচ্ছে। আমরা এই ব্যাপারে আমাদের যে ডায়াবেটিক সেন্টারে যেরকম বই আছে সেরকম বই আছে, আমাদের ন্যাশনাল অ্যাজমা সেন্টার থেকে সেই বইটা অ্যাজমা পেশেন্টদের দেওয়া হয়। এছাড়া বাংলাদেশ লাং ফাউন্ডেশনে একটা স্ট্রং উইং রয়েছে কিন্তু প্রাইমারি কেয়ার গ্রুপের, এবং তাদেরও একটা নিজস্ব বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠান রয়েছে, বাংলাদেশ প্রাইমারি কেয়ার রেসপিরেটরি গ্রুপ। তারাও রিটেন অ্যাজমা অ্যাকশন প্ল্যান নিয়ে কাজ করছেন। তাদেরও একটা নির্দিষ্ট গাইডলাইন এবং একটা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান তারা দিচ্ছেন। তো
আমার মনে হয় পরবর্তীতে আরো অল্প কয়েকটা এসছে, আমি আর বেশি নিতে পারবো না, আমি দু একটা নিচ্ছি। রোল অফ এখানে FKC, আমি জানি না FKC ওনার কে, পুরোটা নামটা এখানে আসেনি। রোল অফ মেথাকোলিন চ্যালেঞ্জ টেস্ট টু ডায়াগনোসিস কাফ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা, is it safe to perform, and role of force oscillometry test to diagnose asthma। এই ব্যাপারে আমার মনে হয় মেথাকোলিন চ্যালেঞ্জ টেস্ট বা এটা নিয়ে আমার ডক্টর মামুন আছেন, উনি আমার মনে হয় এই বিষয়ে উনি ওনার থিসিসটাও বোধহয় এই ব্যাপারে ছিল একদম প্রাথমিক, আমার যতটুকু মনে পড়ে। ডক্টর মামুন, SM আব্দুল্লাহ মামুন। হ্যাঁ, খুব Thank you সংক্ষেপে very একটু much বলেন, for- আমরা রাত হয়ে গেছে অনেক। জি, Thank you very much for addressing me. Methacholine challenge test we done previously, but there is also alternative like hypertonic saline we already use in our practice also. But methacholine challenge test is safe if we take with precaution and we take all the measure in hand, and it will helps to differentiate the cough variant asthma from other condition of cough. So usually now in our laboratory, in our Evercare hospital, we also use this. Square hospital, they are using this. And alternative is more safe is hypertonic saline. Where my thesis was with that, the alternative was the hypertonic saline. And if we use that after degrading doses and gradually increasing doses a particular amount, and it will make the hyperresponsiveness, and it effect was same as the methacholine. So more safe is the hypertonic saline. Then the methacholine have no chance of that immediate attack of the asthma attack. So we both can use, but more safe is the hypertonic saline. Thank you, Mamun. Regarding one point, I just like to add that the short-acting beta agonist we usually gradually try to avoid, because the short-acting beta agonist, that is the SABA, usually used previously for the reliever, but most of the patient wrongly use the SABA at all time, not only the reliever, but most of the time they use. And gradually use the develop the tachyphylaxis, and after development of the tachyphylaxis, when the patient is severely attacked, there is no way to relieve the patient. So gradually we are now coming out from the short acting, and now can use the long acting beta agonist combination with steroid with the short with the reliever, and both reliever and also with the maintenance therapy we can use that. Thank you মামুন। আরেকটা প্রশ্ন ছিল যেটা আমি আমার মনে হয় যে শাহিন ভাই হয়তো একটু আমাদেরকে এনলাইটেন করতে পারেন, যে রোল অফ ফোর্স অসিলোমেট্রি টেস্ট টু ডায়াগনোসিস অ্যাজমা। শাহিন ভাই কি আছেন? প্রফেসর শাহিন ইসলাম। হ্যালো হ্যালো, আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? জি জি জি, বলুন। হ্যালো হ্যালো, জি, আমরা শুনতে পাচ্ছি। আমি প্রফেসর ডাক্তার হাসিনা বানু, কার্ডিওলজি। জি ম্যাডাম বলেন। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি এখন ইউএসএ তে আছি, এখানে বসে আপনাদের মিটিংটা শুনলাম। প্রথম থেকেই আমি আছি আপনাদের জুম মিটিং এ। আমার জীবনের সর্বপ্রথম চাকরি হয়েছিল হচ্ছে IDCH এ, মহাকালীর, আপনাদের এখন যেটা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট। তা আমি এই জন্য আমি খুব ইন্টারেস্ট নিয়ে শুনলাম, এবং আমার খুব ভালো লাগছে যে আমাদের ডাক্তাররা আপনারা সবাই এত ভালো কাজ করছেন এবং এত ভালোভাবে লাং ডিজিজটাকে আপনারা আগিয়ে নিয়ে মানে চিকিৎসা করছেন। আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল টু ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর কনফারেন্স। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আমরা আসলে খুব অনার্ড যে আপনি আমাদের সাথে আছেন। আমরা অনেকেই এখানে আপনার ছাত্র। ম্যাডাম আমার সাথে ইয়েতে এবার কি ভর্তি ছিল, ম্যাডামের কবিতা শুনিয়েছে ম্যাডাম, খুব সুন্দর। তা আমার মনে হয় একদম সময় চলে এসছে। আমার অসিলোমেট্রি কোশ্চেনটার এখন আর অ্যান্সার আমরা না নিই, এটা আমার মনে হয় যে আমরা রিটার্ন আকারে যদি এখানে দিয়ে রাখি, কেউ একজন যদি এটা করেন আমরা দেখে নিব। ফেনো নিয়ে কিছু কোশ্চেন এসেছিল যেটা তাজবির অলরেডি অ্যান্সার করেছেন, সুতরাং এটা নিয়ে আর আগাবো না। সবশেষে আমার মনে একদম শেষ প্রশ্নে আমি নিজে একটু বলি, সেটা হচ্ছে ডক্টর রিয়াদ মোতালেব বেক্সিমকোর, উনি বেশ কয়েকটা প্রস্তাব এবং বক্তব্য রেখেছেন। সো এই ব্যাপারগুলোতে অলরেডি বলা হয়েছে যে আমরা এরকম কোন উদ্যোগ নিতে পারি কিনা যে সমস্ত রেসপিরেটরি ফিজিশিয়ানের হাতে একটা করে পিক্লোমিটার অন্তত পৌঁছে দিতে পারি কিনা, এবং স্পাইরোমেট্রিককে আরো পপুলার করার জন্য আমরা আসলে একদম গ্রাসরুট লেভেল পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের
ট্রেনিং কোর্স আমরা করতে পারি। অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশ লাং ফাউন্ডেশনের খুব চমৎকার একটা ট্রেনিং ম্যানুয়াল তৈরি করা আছে, যেটা অনেক হেল্পফুল এবং খুবই প্রশংসিত হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। সেগুলো আমরা এগিয়ে নিতে পারি এবং জিপি এবং জিপিদেরকে প্রশিক্ষিত করার জন্য তাদের ট্রিটমেন্ট ডায়াগনোসিসের জন্য সিসিডি লাইক কোনো কোর্স করা যায় কিনা, এটা নিয়েও আমার মনে হয় যে আমরা পিএইচএ এবং বাংলাদেশ লাং ফাউন্ডেশন আপনাদের সাথে যৌথভাবে হয়তো সামনে কাজ করতে পারে এবং সেটার জন্য যে সমস্ত একাডেমিক কাজ এবং প্রশাসনিক কিছু কাজও আছে সেগুলো আমরা সামনে হয়তো করতে পারবো। আমার মনে হয় যে আমরা আর খুব বেশি কথা বলবো না। আমি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি, বিশেষত আমাকে কো মডারেটর হিসাবে এই গুরু দায়িত্ব দেওয়ার জন্য আমি পিএইচএ কে এবং আয়েশা আপাকে, সেই সাথে তাজবীরকে অনেক ধন্যবাদ জানাই এবং খুব ভালো লাগছে যে আমার অত্যন্ত প্রিয় শিক্ষক এবং সহকর্মী বন্ধু অনেকেই এখানে আছেন। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম, and over to Aisha Appa to conclude the session. Thank you so much, Bennur. Bennur তো মাস্টার স্পিকার এবং বেন্নুর অ্যাক্টিভিস্ট, সেজন্য কো-মডারেটর হওয়ার জন্য আমরা আসলে কৃতজ্ঞ। আমি কৃতজ্ঞ পিএইচ এর কাছে অবশ্যই। তাজবীর আমার ছোট ভাই, আমি তাজবীরকে ছাড়া কখনো বাংলাদেশে প্রোগ্রাম করতাম না, আর এখন তো ওতপ্রোতভাবে ওর সাথে জড়িত। বেক্সিমকো, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এত অ্যামেজিং একটা সেশন হলো, আমি মাঝখানে থাকতে পারিনি, আমি রেকর্ডেড ভার্সনটা দেখবো, আমি আপনাদের সব প্রস্তাবগুলো দেখবো। আমি আগাম এগ্রি করি এবং পিক ফ্লো মিটার যে আপনারা পৌঁছে দিচ্ছেন, এটা সত্যি বিরাট ব্যাপার। স্পাইরোমেট্রি, সেই সাথে একটু খেয়াল রাখতে হবে about the cost of medicine. আপনারা ফার্মাসিউটিক্যাল, আপনারা জড়িত আছেন, আমার মনে হয় কস্ট অফ মেডিসিন যদি কোনোভাবে এখানে একটু আমরা চেষ্টা করতে পারি। থ্যাংক ইউ সো মাচ সব প্যানেলিস্টদের, অসম্ভব সুন্দর বক্তব্য, আর এখনো এতজন আছেন সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি ডক্টর তাজবীরকে বলবো অ্যাজ চেয়ারম্যান অফ পিএইচএ কনক্লুড করতে। Thank you so much, everyone. Really, really honored and indebted to you. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. খুবই চমৎকার একটা প্রোগ্রাম হলো। আমি থ্যাংক ইউ দিতে চাই সবাইকে তাদের সময় দেওয়ার জন্য এবং অলসো বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস কে। I failed to talk and failed to communicate, but I express my wholehearted gratitude and respect to all the speakers. This is Faizul, cardiovascular surgeon. Thank you. Thank you so much. I was able to talk, keeping my mute audio and video as well. Thank you so. Thank you for joining. I was attending my post-op patients who had multiple comorbidities, and all the patients were suffering from COPD and asthma, and they undergone CABG, valve replacement, and the lot of cases I attended, and that's why I was enjoying. I couldn't participate. Thank you. Thank you for your compliment. Thank you so much. So Tazbir. তো থ্যাংক ইউ আপনাকে চমৎকার একটা সেশন কন্ডাক্ট করার জন্য, বেন্নুর ভাইকে এবং অল দ্য প্যানেলিস্ট এবং স্পিকার্স। আমি মানে পিএইচ এর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস কেও এই সাপোর্টটা দেওয়ার জন্য, এবং ইনশাল্লাহ আমাদের অনেক প্ল্যান আছে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস সাথে ভবিষ্যতে বিভিন্ন নিয়ে কাজ করা এবং ইন পার্সন হ্যান্ডস অন ট্রেনিং নিয়েও কাজ করা। তো সেখানে অবশ্যই আমরা বাংলাদেশ লাং ফাউন্ডেশনকে চাবো আমাদের সাথে থাকতে, আর ইনশাল্লাহ আমরা বাংলাদেশ লাং ফাউন্ডেশনের সাথেও আমরা ভবিষ্যতে অনেক কাজ করব, বোথ অনলাইন অ্যান্ড অফলাইন, মানে ইন পার্সনও কাজ করব, অন সাইট। আর আমরা যেটা আবার বলছি, ফেব্রুয়ারি 23-24 আমাদের একটা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স হবে। আমি সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, ইনভাইট করছি, কিন্তু এটা অফিসিয়াল লেটার আমরা সেন্ড আউট করবো ভেরি সুন, এবং এটা আমরা প্রিসিডেড বাই সাম conference courses as well, সেটা নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করতে পারি। থ্যাংক ইউ আয়েশা। Okay, thank you so much. Thank you all. Thank you, Tasbir from Ireland. Can you hear me? Yes. Tasbir, I'm Dr. Mahfuzur Rahman from Ireland. You worked here in Newell Hospital, and I'm from K35. I must thank you. It's a brilliant program. Your selection of the presenter was excellent, and you spoke so well. I just like to say, in Ireland, I work in a general medicine, but I established the asthma clinic in my hospital,
And I'm glad to say you that asthma death has reduced 50% in 30 years. So I feel so proud. That same thing could be done in Bangladesh. As you said, by the fifth, there's a spirometry. And mainly when we went for exam, we say asthma is a chronic inflammatory disease, as it's a reversible. By using by diagnosis, by having the spirometry, and we have a nurse who did the help for me, and he did the master's and now did the PhD, and they are now advanced nurse practitioner. You can also think about what's the role of nurses for providing great service or spirometry, peak flow, and other things in Bangladesh. Thank you very much for listening to me. I thank you. I listened to your program and your panelist was great, and you discussed everything so well. Again, thank you from Babul Republic Bhai. of Ireland. আমি একটু বলি বাবুল ভাই সম্বন্ধে 30 সেকেন্ডস। বাবুল ভাই হচ্ছে K35, আমরা আয়ারল্যান্ডে অনেকদিন একসাথে ছিলাম, উনি আমাকে অনেক গাইড করেছেন, উনি আগে গিয়েছিলেন আয়ারল্যান্ডে, সো হি ওয়াজ ইনস্ট্রুমেন্টাল ফর লট অফ বাংলাদেশি যারা আয়ারল্যান্ডে গিয়েছিলেন, ইনিশিয়াল হেল্প যেটা দরকার। তো থ্যাংক ইউ বাবুল ভাই, আপনার গলা শুনে খুব ভালো লাগলো, ইনশাল্লাহ ইন পার্সন দেখা হবে কোনো এক সময়। Oh, you look so well, and I must appreciate your work as a whole for all this meeting. I also attended one in the morning. That was also brilliant. Okay, thank you. Thank you so much. ছোট ভাই বলবো যেহেতু আমি K34, Just you are just 1 year ahead of me. Probably we saw you with each other. Yeah. আর ওইটা বলার জন্য যে asthma mortality in the developed countries has gone down, এটা বলার জন্য অনেক ধন্যবাদ। এটা it has reduced in Ireland. Yeah, that's I heard that in Bangladesh 2,000 or 3,000. I think it's still too much. In Ireland, actually now per week 2 people died. It used to be 1 every day, around 300. Now it reduced 100. So exactly 100 out of 5 million. So it's quite good, but it could be improved further. And especially the one, do you know was the severe one is fine, but the usual one everybody can treat, every GP can treat. You know, once you train them how to use the peak flow and how to use the spirometry, how to differentiate asthma, COPD, and also chronic heart failure, that would be also a big part. You know, when especially the elderly people, they could have a part of heart failure as well. You know. Thank you very much. এত important points. Thank you for pointing it out. আমি তো মাঝখানে কিছুক্ষণ ছিলাম না, কেউ কি কোনো কমেন্ট করবেন আমাদের প্যানেলিস্ট বা পার্টিসিপেন্টস কেউ? Okay, then I can take 30 seconds. This is Dr. Faizul. I have been graduated from Rajshahi Medical College, belong to contemporary K46, and I'm a cardiovascular surgeon. And I do like to express that my motion to my cardiac surgical patients is that most often we find them when I do cardiac surgery, the patient's recovery depends on respiratory care. I tell it to my residents and everybody. So respiratory system, if it is not optimized perioperatively, prior to operation, during operation, and post-operatively, we are going to lose the patient or going to not getting the required recovery level of the patient. Today, I attended at least 4 patients they had very bad respiratory state, but I never do these surgery without respiratory care, optimizing them. And so this is a very pertinent comorbidity that we most often encounter. And this is a timely session. And I was really blessed to hear all these speakers, presentation, keeping myself mute. And now I open my mouth. Thank you very much, Appa, and everybody, particularly Jasveer Bhai and everybody. And I'm very happy to get, most of it I get the invitation from academia, but because of the operative schedule, I cannot participate. But whenever possible, I try to, at least join whenever the level is. Okay, thank you very much. Thank you very much, Brother Faizul. আমার মনে হয় আমরা সেশনটা ক্লোজ করে দিব। যদি ডক্টর আসিফ মুস্তফা আপনি যদি 30 seconds একটা কমেন্ট করেন, followed by Dr. Rezaul and Dr. Adnan, if it's okay with Bennoor, তাহলে আমরা সেশনটা ক্লোজ করে দিব। Thank you so much. I'm looking forward to all the good work, inshallah, যেটা Dr. Tasveer
আমাদের আজকে জানালেন। এই হচ্ছে আমার বক্তব্য। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসলে এই এক্সিলেন্ট প্যানেলের কারণ হচ্ছে বেন্নুর আর ডক্টর আসিফ মোস্তফা। এটা আমি I forgot to mention. Thank you. Dr. Rezaul, your feelings. একটু আনমিউট করতে হবে। Thank you. Thank you, Plenary Health Academia. Thank you, Apa. Thank you, Tasbir, for inviting me as a panelist in this wonderful discussion. I also thank my friend, Dr. Bennu, who first informed me about this. We're not hearing Rizal bhai. Not hearing? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে কিন্তু আস্তে একটু জোরে। আস্তে শোনা যাচ্ছে। মাইক্রোফোনটা মুখের কাছে আরেকটু আনতে। I would like to thank the Plenary Health Academia, also the Tasbir and Aisha Apa for inviting me in this wonderful session, in a wonderful discussion. And I also thank my friend, Dr. Bennur, who first initiated this, first informed me about this program. I was really, really honored. Thank you. Thank you all. Thank you very much. Adnan, তোমার ফিলিংস একটু প্রকাশ করো। Thank you. আদনান বোধহয় অফে আছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো উইল বি লুকিং ফরওয়ার্ড। আমরা আবারও বেক্সিমকোকে ধন্যবাদ দিতে হবে এত টাইমলি এই টপিকটা রেইজ করার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ এগেন বেন্নুর। ইটস অলওয়েজ গ্রেসফুল টু বি উইথ ইউ ইন দ্য সেম সেশন। থ্যাংক ইউ। তো কথা হবে আবার ইন দ্য নেক্সট সেশন। ভালো থাকেন আপনারা। আজকের জন্য গুড আফটারনুন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ হাফেজ।